أصحاب السعادة، السيدات والآنسات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا في دائرة المالية بحكومة دبي أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الصباح، شاكرين لكم حضوركم هذا الملتقى المهم. إن مشاركتكم في ورشة العمل التعريفية هذه التي تعرض جانباً مهماً من جوانب التحول الرقمي في إمارة دبي وهو البلوك تشين، تعتبر خطوة أخرى مهمة نحو تطبيق إنترنت التعاملات التي أصبحت هدفاً من أهداف التحول الذكي للإمارة، ينظر تحقيقه في أفق العام 2020 بجهود الجميع وتعاونهم. يسرني أن أترككم مع الكلمة الافتتاحية التي يلقيها عليكم سعادة السيد جمال حامد المري، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في دائرة المالية بحكومة دبي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا جزيلا للجميع على الحضور، وهذا دليل اهتمام واضح من دوائر حكومة دبي فيما يتعلق بموضوع ورشتنا اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. باسم دائرة المالية وباسم مؤسسة حكومة دبي الذكية، يطيب لي الترحيب بكم في ورشة العمل هذه التي نتناول فيها بالعرض والتفصيل حلول المطابقات والتسويات المبنية على تقنية البلوك تشين. لقد شهد هذا اليوم قبل عام كامل بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد دبي استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية، ما يسمى بالبلوك تشين، التي تستهدف أن تكون دبي أول حكومة ذكية في العالم تطبق جميع تعاملاتها من خلال هذه الشبكة المستقبلية التي تسمى إنترنت التعاملات بحلول العام 2020. ولطالما حرصت حكومة دبي وفق الغايات الواردة في محور حكومة رائدة ومتميزة ضمن المحاور الاستراتيجية لدبي 2021 على تيسير حياة السكان والزوار من خلال تقديم خدمات مترابطة وشخصية وذكية عالية الجودة عبر قنوات تواصل موحدة ومتناسقة تتلائم مع حاجات جميع الفئات المعنية من جهة، وطبيعة التكامل في الجهاز الحكومي من جهة أخرى. وما من شك في أهمية الدور التي تلعبه دائرة المالية وحكومة دبي الذكية في مشروع البلوك تشين، نظراً لتوليها المسؤولية عن جميع العمليات المالية في بوابة دبي الذكية للدفع الإلكتروني، ممثلة بإدارة الخدمات المالية الذكية التي لا تألو جهداً في تحقيق رؤيتها الرامية إلى وقف المعاملات اليدوية وتوفير الوقت على المتعاملين وزيادة فعالية عمليات المطابقات والتسويات المالية من خلال تبني أحدث التقنيات والتطبيقات وتقديم منصة شاملة لمزودي الخدمات والمؤسسات المالية بهدف الأتمتة الكاملة لمعاملاتهم المالية مع دائرة المالية. إن التطورات المتسارعة في مجال التحول الذكي بإمارة دبي تجعلنا جميعاً حريصين على الالتزام بتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى جعل دبي المدينة الأسعد والأذكى في العالم. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفعل هذه المدينة الجميلة دبي سوف نراها قريباً المدينة الأسعد والأذكى على وجه الأرض. أشكر سعادة جمال المري وأدعو سعادة السيد وسام العباس لوتاء المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية للتفضل بالصعود إلى المسرح لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أحب أني أرحب فيكم جميعا وأتوجه بالشكر لأخواننا في الدائرة المالية على تنظيم هذه الورشة لأهمية هذا المشروع اللي يمكن يعتبر من أوائل المشاريع اللي تستخدم هذه التقنية مو فقط في دبي بل يمكن على مستوى العالم. أعرفكم بنفسي، أنا اسمي وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية. المؤسسة تعتبر الذراع التقني لدبي الذكية ومسؤولة عن التحول الذكي في الإمارة، وأيضا يكون لنا الشرف أن احنا نقدم الخدمات الذكية والبنى التحتية الذكية لكي نصل بدبي أن تكون المدينة الأسعد
والأذكى على مستوى العالم، وهذا طبعا بتعاونكم ويانا وبمشاركتكم ويانا في مثل هذه المشاريع. بداية إن شاء الله العرض اليوم بيكون عن استراتيجية البلوك تشين في دبي وشو أهدافها وكيف نحن نعمل مع شركائنا لتحقيق هذه الأهداف. حبيت في البداية إني أسألكم سؤال إذا ممكن، يعني تكون شوية اليوم الصبح خلينا نكون في تفاعل شوية. منو منكم يعني على اطلاع أو يحب إنه يكون يطلع على تقنية البلوك تشين ويتعرف عليها أكثر؟ زين، شيء طيب. لو ما رفعتوا ايديكم انا بروح، يعني ما شيء فايده. انزين، انا اليوم اقدر اني اصرح ان التقنيه اللي بيكون لها الاثر الاكبر على قطاع الاموال، بل على القطاع العمل الحكومي، هي موجوده حاليا ومتاحه. وهذه التقنيه يمكن حد يفكر ان هي الانترنت، لكن هي مو بالانترنت، وليست ايضا شبكات التواصل الاجتماعي، وليست الهواتف الذكية والمحمولة، وليست أيضا تقنية البيانات الضخمة. هذه التقنية اللي بيكون لها الأثر الأكبر على قطاع الأموال هي تقنية البلوك تشين، معروفة بتقنية البلوك تشين. واليوم يمكن كثير يربط كلمة البلوك تشين بالبيتكوين أو المتعارف عليه بالعملات الرقمية المشفرة، الكريبتو كرنسيز. أنا حبيت بس أوضح من البداية أن صح، البلوك تشين هي التقنية اللي هي خلقت هذه النوع من العملات المشفرة أو الكريبتو كرنسيز، لكن اليوم البلوك تشين هو يستخدم في مجالات أكبر من هذا. والبلوك تشين أو البيتكوين أو الكريبتو كرنسي تعتبر واحد فقط من التطبيقات لتقنية البلوك تشين. اليوم الخبراء يتكلمون عن البلوك تشين إن بيكون لها هذه التقنية تأثير على التعاملات، مو فقط التعاملات التجارية، كل التعاملات، كتأثير الإنترنت على المعلومات. هذا هو حجم التأثير المتوقع من تقنية البلوك تشين. صح إن هذه التقنية اخترعت يمكن من فترة قليلة، يعني في عمر التقنيات في 2008 من شخص اسمه ساتوشي ناكامورا، اخترع هذه التقنية وأطلق لأول مرة كريبتو كرنسي. وكان يمكن استخدامها في البداية هذه التقنية في مجال القطاع البنكي وقطاع المصارف وقطاع الأموال، لكن أصبح اليوم لها تأثير في جميع القطاعات، سواء كانت القطاعات اللي احنا كلنا مهتمين فيها في إمارة دبي، سواء قطاع العقارات، قطاع المصرفي، قطاع الطاقة، قطاع البيئة، قطاع الصحة وغيرها من القطاعات. وأيضا اليوم إذا احنا نتكلم يعني على هذا التأثير، نقدر نقارنه بتأثير الإنترنت. خليني بسألكم سؤال، نبغي جواب الحين من الجمهور. منو ممكن يتذكر أو يعني كيف كانت طريقة التراسل قبل 50 إلى 60 سنة قبل اختراع التليجرام؟ ها؟ صحيح. كيف كان يعني أمهاتنا وأبواتنا كيف كانوا يطرشون الرسائل قبل؟ بالبريد. يوم قبل حد يبغى يطرش رسالة عنده حد مسافر طالب مثلا في سارين تجارة أو غيرهم، كيف كانوا يصير؟ كانوا يسيرون عند واحد اللي يعرف يكتب روحه، واللي ما يعرف يصير عند الكراني يكتب له رسالة ويطرشه. يمكن الرسالة هاي تاخذ أيام، تاخذ أسابيع لين ما توصل. يوم أنت تبى الرد بعد تتريى أيام وأسابيع لين ما يوصلك الرد. اليوم أنت ركبت الطيارة، بعدك ما وصلت المدينة اللي أنت ساير لها، الواتساب شغال والرسائل تيك قبل ما توصل. فهذا اللي احنا نتكلم عنه اليوم. إذا نتكلم على تكلفة إني أنا أبعث معلومة أو أطرش معلومة عن طريق الإنترنت مقارنة بتكلفتها في السابق، فلا شك أن هذا يعني طفرة كبيرة جدا. اليوم أنا أقدر أني أبعث رسالة لشخص، لمئات الأشخاص، بل يمكن مئات الألوف من الأشخاص، رسالة واحدة ما تكلفني دراهم، بل يمكن يكون أقل بكثير. وأي شخص اليوم عنده جهاز ذكي بتكلفته ممكن ما تزيد عن 300-400 درهم، سيم كارد يقدر يتوصل إلى الإنترنت، يقدر يوصل إلى المعلومات اللي موجودة على مستوى العالم. أي معلومة يباها موجودة. قبل إذا أنت احتجت معلومة يمكن تضطر أنك أنت تسير إلى المكتبة وتدور في السجلات وتدور في الكتب إلى ما تحصل المعلومة أنت تباها اليوم.
اليوم تأثير الإنترنت على المعلومات شيء يعني ما أعتقد أن فيه أي حد بيختلف فيه، وهذا هو حجم التأثير المتوقع لتقنية البلوك تشين على المعاملات، على نقل القيم المتعارف عليه بترانسفير اوف فاليو. يعني شو ترانسفير اوف فاليو؟ نقل القيم هو نقل أشياء لها قيمة، يعني الأموال، الأصول، السندات، الأسهم، العقارات، الأراضي، أي شيء له قيمة، أي شيء فيه تعامل تجاري، هذا هو متوقع أن البلوك تشين بيحقق فيه طفرة كبيرة جدا. إذا حبيت أني أبسط موضوع البلوك تشين وكيف يعمل البلوك تشين وشو تأثيره، بسوي مقارنة بطريقة العمل في الإنترنت. اليوم نحن كلنا نعرف أني أنا ممكن مثلا أطرش رسالة إلى مثلا أخوي جمال هني، أبعث له رسالة بالإيميل أو بأي وسيلة من وسائل الإنترنت. الفعليا اللي جالس يصير أن في كوبي، يعني أنا الأوريجينال الرسالة الأصلية تكون عندي، وبعدين الكوبي يروح إلى عن طريق الشبكة إلى المزود الخدمة إلى الأجهزة المختلفة لين ما يوصل إلى جهاز أخوي جمال. وما في أي مشكلة أبدا أن يكون أنا عندي نسخة الأصلية من هذه الرسالة، بل ممكن أن أنا أحطكم كلكم في السي سي وتوصلكم نفس هذه الرسالة. فهذا شيء طبيعي، بل هذا شيء مطلوب في مجال تبادل المعلومات. لكن خلنا ناخذ الحين المثال الثاني، مثال نقل القيم أو تبادل الأموال. إذا أنا مثلا حبيت أني أنا أبعث الحين 100 درهم إلى أخوي جمال، فشو رأيكم إذا أنا احتفظت بعد بال100 درهم وقدرت أطرشها لكل واحد منكم؟ بس مليونير، بتقاعد باكر، خلاص ما في مشكلة. هذا لما احنا نتكلم آلية نقل القيم، ما يستوي أن أنا أبعث شيء معين إلى شخص ويتم عندي منه نسخة. فلازم يكون في طريقة لحل هذه المشكلة اللي هي مشكلة الدبل سبند أو الصرف المزدوج. وهذا هي اللي هو الاختراع البلوك تشين عشان يحل هذه المشكلة، حل مشكلة الصرف المزدوج عن طريق تقنية البلوك تشين. لأول مرة على مستوى العالم أصبح يوجد هناك تقنية، شبكة يستطيع فيها كل المتعاملين وكل المشتركين في هذه الشبكة بطريقة سهلة وذات كفاءة عالية وبطريقة آمنة جدا يستطيعون نقل القيم ونقل الأصول بينهم. وهذا هو مغزى وشو بالضبط التأثير البلوك تشين بيجيب للتعاملات. احنا في أي تعامل تجاري بأي ممكن نفكر فيه بيكون في نوع من نقل هذه القيم، ولأول مرة عندنا تقنية تقدر أنها تحل هذه المشكلة بدون ما يكون في جهة مركزية. هذا الشيء الأساسي في البلوك تشين، أنه لا مركزي، البيانات موجودة متوفرة عند كل المشتركين اللي لهم حق الاشتراك في هذه الشبكة، وهذا هو الشيء الأساسي. اليوم نحن نستخدم البلوك تشين كقاعدة بيانات مشتركة. إذا صار في إجراء من أي جهة على هذه الشبكة بشكل تلقائي، هذا الإجراء متوفر على كل قواعد البيانات أو كل النودز اللي موجودة في هذه الشبكة. فلا شك أن هذا بيكون له تأثير كبير، وهذا هو يمكن الأساس وأصل الفائدة اللي احنا بنرجو منها في مشروعنا هذا، واللي بيكون إن شاء الله فيه تفصيل أكثر. اليوم نحن نشوف على مستوى العالم في تسارع لتبني تقنية البلوك تشين. يمكن في 2016 فقط كان الاستثمار في البلوك تشين $1,100,000,000 في هذا العام فقط من الحكومات ومن الشركات المهتمة في هذا المجال. أيضا في 2016 أكثر من 600 شركة جديدة ناشئة كل شغلهم وكل هدفهم هو العمل على هذه التقنية. ومتوقع الخبراء يتوقعون أن القيمة الإجمالية الفاليو للبلوك تشين والتعاملات البلوك تشين في 2019 بتوصل إلى $290 مليار. وهذا اللي خلانا نحن في دبي وفي المنطقة كلها نهتم بهذه التقنية. لا شك أيضا أن الحكومات الرائدة على مستوى العالم، سواء كانت في الولايات المتحدة، في بريطانيا، في سنغافورة، في السويد وغيرها، بدوا أنهم يجربون هذه التقنية. في مثلا على سبيل المثال في الولايات المتحدة في ولاية دلوير
الحكومة هناك المسؤولة عن التسجيل، الجهة المسؤولة عن التسجيل التجاري تستخدم البلوك تشين في تسجيل بعض المعلومات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والببليك جوينت كومبانيز. في السويد وفي غانا تستخدم تقنية البلوك تشين في تسجيل الممتلكات العقارية والأراضي، لكن اللي يفرق عنا نحن وعن هذه الدول أنهم ماخذين وضع يمكن فيه حذر أكثر، يعني they are taking خلنا نقول احتياطاتهم، ويعني يمشون بطريقة خلنا نقول فيها نوع من الويت اند سي، يعني بنتريا وبنشوف إذا نجحت التقنية نحن وياهم، إذا ما نجحت ما بنمشي. نحن كان دورنا صراحة يعني يعني خلينا نقول موقف دبي أو القيادة العليا هني في الإمارة من ناحية أي تقنية خاصة بالمستقبل، أي شيء خاص بمستقبل دبي، إن احنا ما نتخذ أبدا يعني موقف إن احنا نتبع الآخرين، بل كان لنا يعني الشرف طبعا أن صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد أعلن عن استراتيجية دبي للبلوك تشين 2020، واللي يعلن فيها أن دبي ستكون المدينة الأولى على مستوى العالم اللي تطبق البلوك تشين في جميع معاملاتها الحكومية التي طبعا تتوائم مع هذه التقنية. هذا الشيء طبعا يمكن أحدث صدى كبير على مستوى العالم، كيف أن احنا في دبي اتخذنا هذا الموقف، وهذا طبعا شيء ما يدل على شيء إلا أن احنا يدل على قيادتنا وعلى توجهنا في أن احنا نخلق المستقبل ما ننتظره. وطبعا نحن في دبي دائما نأكد أن احنا لما نعلن عن أشياء نحققها، وهذا اللي احنا نشوفه دائما سواء في الحكومة أو في الإمارة على بشكل عام. زين، أنا بسألكم سؤال، كيف بتغير تكنولوجيا البلوك تشين قطاع المعاملات المالية؟ أنا ما بجاوب السؤال هذا، أنا بسألكم هل حد عنده فكرة وعنده اطلاع كيف ممكن تقنية مثل هذه التقنيات البلوك تشين يكون لها تأثير على القطاع المالي اللي احنا اليوم نتكلم عنه؟ ونفتك من الأوراق. صحيح صحيح صحيح. هي حد حاب يجاوب؟ لا، تدقيق ما بتفتك منه. حد من الشباب؟ الشرطة شاركونا، كيف يكون استخدام البلوك تشين في مجال المالية؟ صحيح صحيح. شو بعد؟ صحيح. يمكن هذا النقطة مهمة اللي هي أن ما بيكون في اعتماد يعني كلي على جهة مركزية اللي هي فقط يكون عندها الثقة في النظام، النظام من نفسه موثوق فيه. شو بعد ممكن حد ثاني يشاركنا؟ صحيح. أنا بلخص لكم الفائدة في 3 محاور مبسطة. أول شيء تبسيط الإجراءات، هذا يمكن اللي احنا سمعناه منكم اليوم، ان احنا عن طريق استخدام تقنية البلوك تشين وجود المعلومات بشكل لا مركزي عند كل الجهات المتعاملة في هذه الشبكة بيلغي كثير من الخطوات اللي كانت قبل ما نحتاجها. اليوم بتشوفون من خلال العرض اللي يعني بيتكلمون عنه في إجراء عملية المقاصة المالية وغيرها، ان في كثير من الخطوات كانت مطلوبة ان احنا نتحقق فقط من ان المعلومة الموجودة عند جهة معينة مطابقة للجهة المعلومة الموجودة عندي أنا. فاليوم هذا بشكل تلقائي أصبح موجود بدون ما أنت تحتاج أنك أنت تسوي هذه الخطوات. فالتقنية البلوك تشين بيكون له تأثير كبير في تبسيط الإجراءات. النقطة الثانية والمحور الثاني يمكن الفوائد اللي هي عملية رفع الثقة في النظام ورفع الأمن. لا شك أن هذه التقنية اليوم تعتمد على أفضل أنواع التقنيات في تشفير وفي أمن المعلومات، وهذا اليوم نحن متعودين على استخدامه في الانترنت وغيرها من الأنظمة، أن أنظمتنا تعتمد على خصائص وضوابط أمنية كبيرة. لكن اللي يميز البلوك تشين أن كل ما كانت المعلومة موجودة على هذه الشبكة لفترة أطول، كل ما أصبحت أصعب أنها
يستوي لها خرق. ليش؟ لأن كل ما تزيد معلومات على البلوك تشين فأنت ياس توصل بلوك بالبلوك اللي بعده والبلوك اللي بعده والبلوك اللي بعده، على أساس أنك أنت تقدر أنك أنت تغير في معلومة تم كتابتها في البلوك تشين. بعد فترة لازم أن تخترق مو بمعلومة واحدة، كل المعلومات اللي انكتبت على البلوك تشين لين ما توصل لهذه المعلومة اللي أنت تبغي تغيرها. فهذه بطبيعة الديزاين أو تصميم خاصية البلوك تشين تعطيك خاصية أمن أكثر بكثير من أي نظام موجود حاليا. الجزء الثالث اللي هو مهم أيضا ويأتي بشكل تلقائي في خاصية البلوك تشين أنه ما في قاعدة مركزية في النص للمعلومات. هذه التقنية تعتمد على شبكة من المشتركين. اليوم دائرة المالية مشتركة في هذه الشبكة، حكومة دبي الذكية مشتركة في هذه الشبكة، كل المزودين للخدمة بيشتركون في هذه الشبكة. المعلومات بتكون موجودة بشكل تلقائي عند كل الجهات اللي مشتركة في هذه الشبكة ولها الحق في الوصول إلى هذه المعلومة. يعني على سبيل المثال قبل كنا نضطر ان احنا في تقنية المعلومات على اساس انه يكون عندنا نظام الناس كلها تتوصل فيه، اما ان يكون نظام مركزي فانا اجبر الناس كلها تتصل بنظامي انا، او ان كل جهه يكون لها نظام وقاعده بيانات مختلفه، وهذا اللي هو موجود حاليا في الانظمه الماليه. كل جهه موجود عندها داتابيس خاص فيها ونظام خاص فيه، لذلك بيوجد عندنا هذه المشكله في عمليه المطابقه. هذا شيء مو موجود في البلوك تشين. بمجرد ما ان اي جهه تكتب معلومه على هذه قاعده البيانات اللامركزيه ما تنكتب المعلومه الا ان كل الجهات اللي موجوده على الشبكه تاكد ان وصلتها المعلومه ومعلومه صحيحه، وفي هذه اللحظه تنكتب المعلومه عند الكل. فاصبحت بطريقه تلقائيه لغينا موضوع عمليه المطابقه، واصبح في شفافيه في الاجراءات. الكل بيعرف ان في اجراء هذا صار انكتب في قاعده بيانات، يعني تم تسجيله في هذا السجل، واصبح موجود ومتوفر عند كل الجهات اللي عندها تخويل وتقدر توصل الى هذه المعلومه. اذا اخذنا مثال نوضح فيه كيف ممكن تقنيه البلوك تشين يكون لها تاثير. اذا اخذنا مثلا على سبيل المثال بعض الاجراءات اللي هي تتسم ممكن بالاستخدام او التعاملات اليدويه، يعني في عندنا امثله كثيره، لكن اذا اخذنا مثلا مثال عمليه الشراء والبيع وعمليه توريد البضاعه. اليوم اذا انا بغيت اني استورد شيء من دوله خارجيه، بحتاج اني اتواصل مع الشخص اللي بشتري منه، يبعث لي كوتيشن، اتاكد من البضاعه، افتح LC مع البنك، يكون عندي انشورنس، جهات كثيره تشترك في هذا الاجراء، من جهات تامين، من جهات شيبينج، من بنوك، من مورد، من وكل في كل خطوه الاوراق لازم تنتقل من جهه الى جهه على اساس اني انتقل من الاجراء خطوه الى خطوه. اليوم هذا يعتمد على بيانات متفرقه، قاعدة بيانات مركزيه، ضوابط امنيه محدوده، وتعاملات تعاقديه يدويه. اذا اتجهنا الى استخدام البلوك تشين فبيصبح عندي قاعده بيانات لا مركزيه كل الناس متوصلين فيها، وتصبح المعلومات موجوده لحظيه عند الكل. فهذا بيكون عندي لا مركزيه في مشاركه البيانات، بيكون عندي حمايه عاليه باستخدام كريبتوغرافي، بيكون عندي ايضا تقنيه جديده اللي هي تسمى بتقنيه العقود الذكيه او السمارت كونتراكت، اللي هي العقود اللي تنفذ نفسها بدون تدخل يدوي من اي شخص. فلا شك ان هذا بيكون له تاثير كبير، وان شاء الله بتسمعون من اخواننا بشكل مفصل عن مشروع اللي هو بصدد اطلاقه قريبا. ولكن يمكن نحن نتكلم عن هذا المشروع كأحد المشاريع، ويمكن أول مشروع فعلي يتم فيه تطبيق البلوك تشين على مستوى إمارة دبي. نتكلم هنا على لايف، مو تجربة، نتكلم على استخدام فعلي، وهذا جزء من الاستراتيجية العامة للبلوك، يعني استراتيجية البلوك تشين على مستوى الإمارة. هذه الاستراتيجية إذا بطلعكم عليها بشكل مبسط، يوجد فيها 3 محاور. المحور الأول هو كفاءة التعاملات الحكومية، المحور الثاني اللي هو خلق بيئة داعمة، والمحور الثالث هو تحقيق الريادة العالمية. ناخذكم في محور بشكل مبسط.
بداية محور التعاملات الحكومية. اليوم نحن نشتغل مع شركائنا في الدوائر الحكومية جميعها على يعني النظر في شو أهم الإجراءات أو التجارب المتعاملين اللي هي ممكن تستفيد من تقنية البلوك تشين. وعندنا تطبيقات مقترحة موجودة، يوز كيسز موجودة في كل القطاعات، سواء كانت في النقل، في الطيران، في البنوك، الصحة، الأدوية، التوثيق، الترفيه، التجارة، الإسكان وغيرها من القطاعات. ويوجد عندنا أكثر من 15 يوز كيس في صدد أن احنا نطبقهم مع شركائنا على مستوى الإمارة. طبعا عملنا مع يعني ما يكون في الفاكيوم مثل ما يقولون، نحن نشتغل مع شركائنا، واولهم طبعا دائرة المالية في هذا المجال، وعدد من الدوائر اللي هي مسؤولة عن القطاعات المختلفة، سواء كان القطاع الصحي، قطاع التجارة، قطاع الأموال وغيرها، وأيضا شركائنا في القطاع الخاص من البنوك والشركات المهتمة في هذه التقنية وفي تطبيقها. الطريقة اللي احنا عملنا فيها بداية كان تركيزنا، صح ان احنا نتكلم على استراتيجية وعلى تقنية، لكن ما كان تركيزنا ابدا على التقنية نفسها. التركيز كان على كيف نخلق تجربة جديدة، تجربة سلسة للمتعاملين، سواء كانوا زوار مقيمين او جهات تجارة تزاول الأعمال في الإمارة. فكانت أول خطوة أن احنا أخذنا كل الإجراءات الحكومية الموجودة والمعرفة عندنا في قاعدة بيانات الخدمات الحكومية، ونظرنا فيها مع شركائنا وين ممكن تكون الأولوية وين ممكن يكون تطبيق هذه التقنية بيعود إلى أثر كبير وفائدة كبيرة على الحكومة وعلى المتعاملين. هاي كانت المرحلة الأولى، وبعدها كانت في ورش عمل مع الدوائر الحكومية، أكثر من 50 ورشة عمل تم يعني إجراءها، عرضنا فيها تقنية البلوك تشين وتم النقاش فيها على هذه اليوز كيسز، وتم في النهاية اختيار مجموعة من المشاريع اللي هي بتشكل خارطة الطريق في 2017 لكي يكون في عندنا التطبيق الفعلي أو التجريبي في 2017، ومن ثم إن شاء الله في 2018 بيكون في عندنا التطبيق الفعلي على مستوى الإمارة. ولا شك طبعا في وجود هذه الاستراتيجية يجب يكون عندنا بنية تحتية آمنة ومتوفرة بحيث أن جميع الجهات الحكومية تقدر تستفيد منها، وهذا دورنا يمكن في حكومة دبي الذكية أن نحن نوفر البنى التحتية. فيمكن الأشخاص المهتمين بتقنية المعلومات، نحن نأكد لكم أن في منصة بتكون متواجدة، منصة دبي بلس، بيكون فيها هذه التقنية موجودة، فما تحتاجون أنتم كدوائر حكومية إلى الاستثمار في سيرفرات في مزودين خدمة، بالعكس أنت ممكن تستفيد وتربط نفسك بهذه البلوك تشين از سيرفيس. هذا من ناحية الاستراتيجية والتخطيط. الجزء الثاني كان تقنية المعلومات. الجزء الثالث في هذا المحور وهو جزء مهم جدا هو الإطار التشريعي والسياسات المتعلقة بالبلوك تشين. لا شك أن هذه تقنية جديدة ولها تأثير كبير، ويجب أن يكون لها إطار تشريعي وسياسات، سواء كانت سياسات مالية أو سياسات تشريعية، بحيث أن يكون في إطار واضح في عملية تبادل المعلومات واستخدام هذه التقنية، وشو هي المسؤوليات المختلفة للجهات اللي تتعامل مع هذه المشاريع والتقنيات. وأيضا نحن نعمل مع الجهات المختصة في الإمارة على إصدار أول سياسة خاصة بالبلوك تشين، إن شاء الله بتكون في هذه السنة، إن شاء الله بيتم إطلاقها. المحور الثاني اللي هو خلق البيئة الملائمة لتدعم تطبيق البلوك تشين على مستوى الإمارة. إذا اليوم نحن نبغى نكون سباقين، نبغى الجهة الأولى على مستوى العالم في تطبيق البلوك تشين، يجب أن نخلق إيكو سيستم أو بيئة داعمة لهذا الشيء. كيف أن نحن نجذب الشركات، نجذب المختصين، نفعل دور الأكاديمي في الجامعات وغيرها، نفعل الدور الحكومة وغيرهم في هذا المجال. فعندنا كان تحدي البلوك تشين أطلقناه في هذه السنة، جمعنا أكثر من 100 شركة قدموا على هذا التحدي، 20 شركة منهم يو إلى دولة الإمارات، وكان منهم شركات محلية وعالمية. وكان هذا من نوع من الإجراءات اللي نسويها أو الفعاليات اللي نسويها على أساس نشجع استقطاب الشركات بحيث أنها تتخذ من دبي مركز لها. وعلى عجالة يمكن بتطرق إلى آخر محور هو محور الريادة العالمية. اليوم نحن نتكلم عن أن احنا نجعل من دبي عاصمة للتقنيات وعاصمة المستقبل، فلازم يكون لنا دور كبير في المجال العالمي في خلق
الريادة في هذا المجال. وعندنا كثير من التطبيقات لها، منها تقارير دولية تم الإعلان عنها، منها تجارب نشاركها مع الوفود الخارجية وغيرها. وأخيرا آخر مسج بقوله، نحن اليوم نتعامل مع تقنية حديثة، لا شك أن احنا على أساس أن احنا نحقق رؤية القيادة ونحقق ان احنا نكون بدبي المدينة الأولى على مستوى العالم في تطبيق البلوك تشين. هذا الشيء ما بيستوي بدون تعاونكم جميعا معنا في إنجاح هذا النوع من المشاريع، وخاصة هذا المشروع اللي يعتبر المشروع الأول من نوعه. وسامحوني إذا طولت عليكم، وشكرا. شكرا لسعادة وسام لوتا على كلمته. أما الآن فإلى عرض توضيحي يقدمه السيد عمار حلبي، مستشار تقنيات بلوك تشين لدى شركة أفانزا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. أولا شكرا أستاذ وسام، سهل علي الموضوع كثير الحقيقة، أتكلم كل الكلام اللي كنت بدي أقوله، فالآن فيني أنزل خلص أروح. شكرا. بداية حبيت بس أعلق موضوع واحد الحقيقة. أنا جيت دبي أول مرة سنة 94، يعني من 23 سنة. وأذكر في هذاك الوقت كان سمو الشيخ محمد يتكلم عن موضوع الإنترنت كان يلي بيذكر هذاك الوقت كان بعده جديد جدا، وحتى ما كان بعده منتشر إطلاقا، حتى الإيميل ما كان منتشر في هذاك الوقت، كان بدايته. وأذكر في هذاك الوقت كم كان الشيخ محمد يدفع الموضوع إلى الأمام. والآن بعد 23 سنة بنشوف سمو الشيخ حمدان عم بيتكلم عن موضوع البلوك تشين بصعيد عالي جدا على مستوى مدينة وعلى مستوى العالم، وعم بيدفع للأمام بهالموضوع. فهي الحقيقة لفتني هالموضوع، يعني إذا تعلمت شيء خلال هال 23 سنة من مدينة دبي، فهي أنه دبي تقود دائما من الأمام وليس من الخطوط الجانبية. وفي شجاعة لحكومة تطلق وعد معين أو التزام معين بتحقيق انتشار تقنية البلوك تشين وتطبيقات تمس كل سكان دبي على البلوك تشين بحدود 3 أعوام فقط. فهذا منه شيء سهل، وأكيد ما أطلقوه اعتباطا، وهذا شيء الكل حيكون مشترك فيه، ونجاحه بيعتمد على الجميع مو على هيئة معينة فقط. فالحقيقة لفتني هالموضوع، وخاصة لما أطلقوا رؤية الحكومة للبلوك تشين. سمو الشيخ حمدان قال: نطلق اليوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين، لتكون دبي أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها من خلال هذه الشبكة المستقبلية أو ما يسمى إنترنت التعاملات بحلول عام 2020. حأترككم فقط مع فيديو لما تم إطلاق البلوك تشين، ونرجع نتابع من بعده. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ورؤيته المبتكرة للاستثمار في المستقبل مكن دبي من امتلاك خبرة عالمية وسجل حافل من الريادة في مجال التحول التكنولوجي والرقمي، بداية بالحكومة الإلكترونية وانتهاء بالحكومة الذكية. جاءت تصريحات سموه بمناسبة إطلاق استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين الأولى من نوعها على مستوى العالم، والهادفة إلى تحقيق قفزة نوعية في مجال كفاءة التعاملات الحكومية، إضافة إلى زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية التقليدية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، وذلك بحضور معالي محمد عبد الله القرقاوي نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسات دبي للمستقبل. وأشار سموه إلى أن دبي ساهمت خلال العامين المنصرمين في تحديد ملامح المدينة الذكية كنموذج متفرد لمدن العالم، وما زالت تبني على النموذج من خلال الاستشراف المستمر للمستقبل ومواكبة ما تحمله تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من فرص لزيادة الكفاءة والفعالية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ضمن كل التعاملات الحكومية للأفراد والشركات. وقال سموه:
نطلق اليوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوك تشين، لتكون دبي أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها من خلال هذه الشبكة المستقبلية أو ما يسمى بإنترنت التعاملات بحلول عام 2020. وأضاف سموه أن الاستراتيجية تهدف إلى تسهيل حياة الناس والأعمال في دبي، فلن يحتاج المتعامل في دبي سوى لتسجيل بياناته الشخصية وبيانات الأعمال المختلفة لمرة واحدة فقط، ليتم بعد ذلك تحديثها وتجديدها والتأكد من صحتها بصورة آنية ضمن شبكة البلوك تشين وعلى مستوى جميع الجهات الحكومية والخاصة. وقال سموه: وجهنا مؤسسة دبي للمستقبل بالإشراف على الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات التي كونتها المؤسسة من خلال مبادرة المجلس العالمي للتعاملات الرقمية البلوك تشين، كما وجهنا مكتب مدينة دبي ذكية ليكون الذراع التنفيذية للاستراتيجية الجديدة. فإنفاذا لرؤية حكومة دبي، ما هي رؤية دائرة المالية في هذا الموضوع؟ رؤية دائرة المالية بشكل عام هي ريادة مالية لمستقبل مزدهر تحقق مكانة تنافسية عالمياً. استراتيجية الدائرة إسعاد المعنيين من خلال تقديم خدمات حكومية متميزة ومبتكرة، تعزيز وتقوية العلاقات مع الشركاء والموردين، ضمان استمرارية الكفاءة المالية للحكومة من خلال تعزيز التحول الحكومي الإلكتروني والذكي ورفع كفاءة إدارة المال العام. بالنسبة لمشروع البلوك تشين تحديداً، الهدف هو وقف المعاملات اليدوية وإرسال الإيميلات والمراسلات التقليدية، وتوفير الوقت وزيادة الفعالية لعمليات المطابقات والتسويات من خلال تبني أحدث التقنيات والتطبيقات، وحنتكلم عن هالشيء بالتفصيل. تقديم منصة شاملة لمزودي الخدمات والمؤسسات المالية بهدف الأتمتة الكاملة لمعاملاتهم المالية مع دائرة المالية. فما هي تقنية البلوك تشين؟ طبعا الأستاذ وسام تحدث عن موضوع البلوك تشين بشكل عام ووضح عدة أمور في البلوك تشين، حنرجع نعيد بعض الأمور ليكون في فهم تام لهالموضوع بشكل مبسط. بداية في ركنين أساسيين تعتمد عليهم تقنية البلوك تشين. الركن الأول هو اللامركزية، اللي هي قاعدة بيانات موزعة أو distributed architecture، وحنتكلم عن الموضوع. بشكل تقليدي سواء كنا عم نتكلم عن الحوسبة السحابية الكلاود كومبيوتينج أو المعلوماتية التقليدية اللي هي كانت centralized أو مركزية، كان خادم مركزي والجميع يدخل على الخادم المركزي ليكتب معلومات أو يقرأ معلومات من مكان واحد. مشكلة هالموضوع كان مو بس فقط إذا صار مثلاً اختراق أو هجوم على هذا المكان فممكن يخرب للجميع، إذا صار اختراق مثلاً وغير بعض المعلومات اللي موجودة هون فالجميع حيقرأ المعلومات المغلوطة. فهذا شيء رئيسي تم تجنبه في موضوع توزيع شبكة البلوك تشين. الآن في الشبكة الموزعة يلي هي distributed architecture اللي هي decentralized بالكامل، لا مركزية بالكامل، المعلومات متواجدة عن كل عقدة أو نود أو خادم موجود على الشبكة. معناتها الشيء أنه حتى لو تم كارثة طبيعية مثل إعصار أو مثل زلزال وتدمر جزء كبير من الشبكة فالمعلومات موجودة في أماكن ثانية. لو تم مثلا اختراق هاكينج لنود أو 2 أو 3 وتم تبديل معلومات موجودة فالجميع عنده نسخة من هالمعلومات وحيعرف أنه في تم اختراق صار وحيتم تصحيح هالموضوع بشكل آلي. وحنتكلم عن هالموضوع بشكل مبسط. وكون أنه المعلومات موجودة عند الجميع خاصة المعلومات القديمة فمستحيل أنه يتم تغيير معلومات من غير ما الجميع يعرفوا، لأنه عندهم نسخ وخاصة النسخ القديمة اللي موجودة من الملفات القديمة. أي شيء بيتم كتابته على البلوك تشين مستحيل تغييره. فالقاعدة الأولى الركن الأساسي تبع البلوك تشين هي قاعدة بيانات موزعة. القاعدة الثانية أنه هالقاعدة البيانات الموزعة يلي هي تحتوي على سجل الأصول والمعاملات بشكل غير قابل للتغيير
هي تعتمد بشكل أساسي على أنظمة تشفير. فالقاعدة الأولى هي التوزيع، والقاعدة الثانية هي الكريبتوغرافي أو علم التشفير. علم التشفير مو فقط أنه منشفر المعلومات اللي موجودة على البلوك تشين، ولكن نستخدم علم التشفير لتأكيد المعاملات اللي حتنكتب على هذه الشبكة. فهذه نقطة أساسية جدا. ما حندخل بتفصيل علم التشفير لأنه الحقيقة بحث يطول جدا 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 شرحه، ولكن أساس علم البلوك تشين أساسا هو اعتماد الكريبتوغرافي لكتابة المعاملات على شبكة البلوك تشين. فتخزن المعاملات عبر أنظمة تشفير في سلسلة بيانات، حيث تربط البيانات مع بعضها البعض بطريقة مشفرة وآمنة. وتستخدم العقود الذكية لإطلاق أفعال معينة لدى استكمال شروط محددة. شو هي العقود الذكية؟ العقود الذكية هي برامج كود. هالبرامج هيدي فيها شروط معينة، إذا تم تحقيق شروط معينة يتم تفعيل أفعال معينة، في أكشنز معينة تطلق إذا تم تحقيق هذه الشروط. يعني في كونديشنز معينة وفي أكشنز معينة، مثل if then. يعني مثلا حطينا شروط معينة لمعاملة، إذا تم إرضاء جميع المتعاملين يتم تحويل مبلغ معين لجهة معينة. فهالشيء الآن بيتم بشكل آلي عبر العقود الذكية. فالعقود الذكية ما هي إلا برامج فيها شروط وفيها أفعال، بس تتم الشروط بشكل ممكن وآلي بيتم تفعيل هالأفعال هي. يحقق ذلك سجلاً ثابتاً ودائماً، وهذا مهم جداً بموضوع البلوك تشين. سجل ثابت ودائم، ما في شيء بتاريخ أو بالهيستوري تبع الترانزاكشنز تبع المعاملات على البلوك تشين ممكن تغييره. يحقق ذلك سجلاً ثابتاً ودائماً لكافة المعاملات غير قابل للتغيير. هيدا من أساسيات البلوك تشين يلي بيسموها بالإنجليزي الإميوتابيليتي، غير قابل للتغيير. ويتم نسخ السجلات على كل خادم في شبكة البلوك تشين. لما تكلمنا عن الشبكة الموزعة، فيتم نسخ السجلات بكل خادم من هالخوادم في الشبكة الموزعة من خلال خاصية الآلية التوافقية المبنية في تقنية البلوك تشين. بتقنية البلوك تشين في آلية توافقية بيحصل الكونسنسس باستخدام علم التشفير لحتى يتم نسخ المعلومات على جميع خوادم الشبكة. فهذا بشكل رئيسي شو هي شبكة بلوك تشين. هلا في بعض المفاهيم حبيت اتكلم عنها، والاستاذ وسام تكلم عنها كمان، وهي مهمة جدا الحقيقة بفهم موضوع البلوك تشين، لانه ممكن تعمل بعض اللغط. اولا موضوع البلوك تشين والبيتكوين، هرجع اتكلم عنها مرة ثانية. كثير في ناس بيخلطوا بين البلوك تشين والبيتكوين. هو الحقيقة البيتكوين هي تطبيق على البلوك تشين، تطبيق استخدم تقنية البلوك تشين. بال2008 آخر 2008 صدر وايت بيبر تحكي عن تقنية البلوك تشين وكيف حتستخدم لإطلاق عملة افتراضية يلي هي البيتكوين. تبع ذلك طبعا عملات كتير، الآن في عنا يمكن 6000 توكن تقريبا، منهم ناجح منهم كتير غير ناجح، ولكن الأساس كان إنه بيتكوين هو تطبيق على تقنية البلوك تشين. شو هي المشكلة الرئيسية اللي كان البلوك تشين عم بيحاول يحلها، وكمان تكلمنا عنها بالقبل وحنتكلم عنها مرة تانية، اللي هي مشكلة الإنفاق المزدوج أو الدبل سبند. وأعطي مثل تاني، الأستاذ وسام أعطى مثل عن الرسائل مثلا، أو إذا 100 درهم اندفعت لشخص وبعدين تحولت لشخص تاني كيف ال100 درهم تتكرر. فطبعا ال100 درهم إذا تكررت مو بس هو بصير مليونير، ولكن العملة بتنهار، لأنه مو معقول أنا أبعت نفس ال100 درهم لعدة أشخاص من غير ما العملة تنهار، بصير في ديفليشن بالعملة. أو لنفترض مثلا إذا في عقار معين وهالعقار أنا حولت ملكيته مني لشخص تاني، طب الآن الملكية أنا معي نسخة وهو معه نسخة، طب العقار لمين تابع؟ لإلي ولا لإله؟ فلذلك كان مهم جدا حل موضوع الدبل سبند، إنه مو مجرد نسخ لمعلومات أو إرسال نسخة أو كوبي لمعلومات، فهي نقل القيمة من شخص لشخص آخر. يعني الملكية بتنتفي من عندي وبتروح عند شخص آخر. الأستاذ وسام عطى مثلا أمثلة للأشياء اللي عم بيعملوها بولاية دلاوير وبالسويد. بالسويد بموضوع العقارات، بولاية دلاوير تسجيل الشركات. فالآن لما يصير في إنشاء لشركة أو تسجيل لشركة بيكون في مساهمين، سواء شركة مساهمة أو شركة خاصة، بس في شركاء. لنفترض في 10 شركاء كل واحد عنده جزء من الشركة.
طب إذا واحد من الشركاء باع حصته لشريك ثاني، الآن مين بيملك هالجزء من الشركة؟ هذا الشخص ولا هذا الشخص؟ فبالطرق القديمة طبعاً لا شك كان في جهة مركزية هي اللي لازم توثق هالموضوع كلياته، ففي عدة، لازم يكون في محامين داخلين في الموضوع، لازم يكون في جهة موثوقة اللي هي trusted entity لحتى يتم هالإجراء هذا. فالآن نحن لما حطينا القيمة على البلوك تشين وتم نقل ملكية معينة، فبتنتفي الملكية عند الشخص الأول بتصير عند الشخص الثاني. فموضوع الدبل سبند الحقيقة موضوع مهم جدا وأساسي في موضوع البلوك تشين. تحويل الرقمي للأصول وتسهيل تداولها، digitizing الأسيتس، وهذا طبعا مرتبط بموضوع الدبل سبند. مجرد نحن ما حولنا الأصول بشكل رقمي فتداولها بيصير أسهل، وتداولها ما بيعود بيحتاج لجهة مركزية أو هيئة ثالثة، سواء كانت بنوك أو سواء كانت مؤسسات. بمجال العقار مثلا، لنفترض مبنى كامل، وهالمبنى كان ممثل بعملات افتراضية مثلا ب100 عملة افتراضية، وهال100 عملة موزعة على ناس. أنا بملك مثلا عملة واحدة بتمثل حصتي من هالمبنى هذا، وحبيت أتداول هالعملة، ممكن أنا أرسل هالعملة لشخص معين اللي هو بيعطيني فلوس مقابلها، وبتصير ملكية هالجزء هذا مع هالشخص هذا. فمجرد ما نحن حولنا الأصول بشكل رقمي وصار في ديجيتايزنج للأسيتس، فتداولها صار أسهل بكتير. فطبعا بيسر على الأعمال بشكل عام موضوع التريدينج، موضوع التداول. فكمان ممكن يكون في تطبيقات كتير في هالمجال هذا. التطبيقات في القطاع المالي واضحة وعديدة، وهي خارج القطاع المالي كمان. وتكلم كان في آخر سلايد قدمها الأستاذ وسام، حط فيها القطاعات الكثيرة اللي حكومة دبي وضعت الرؤية فيها كيف حيتم التعامل مع بلوك تشين وتأمين خدمات للسكان مبنية على البلوك تشين. فاللي المهم نعرفه نحن أنه البلوك تشين مو هي بيتكوين، البيتكوين هو تطبيق على البلوك تشين. البلوك تشين أوسع بكثير من هيك. البلوك تشين ممكن تخلينا نعمل أمور ما كنا نقدر نعملها بالتقنية السابقة بشكل آمن وبشكل ميسر، ونقدر نعمل أمور جديدة اللي هي تشمل قطاعات عامة بحياتنا بشكل عام. طبعاً حكومة دبي حطت عدة مسارات، وفي قواسم مشتركة بهالمسارات. موضوع الهوية مثلاً، فإذا كان الهوية على البلوك تشين فالشخص بدخل معلوماته مرة واحدة وبتكون معلومات موثقة، ما في يتم تغييرها بشكل للوراء يعني، وممكن تستخدم بعدة أجزاء تانية. نحن الآن في ورشة العمل هذه حنتكلم عن جزئية من عمليات الدفع وعمليات مطابقات والتسوية، يلي هي جزئية بسيطة من رؤية البلوك تشين ومجالات تطبيق البلوك تشين، فهي قطعة من البازل. مسرعات دبي للمستقبل أطلقت تحديات، دعت خبرات من جميع أنحاء العالم لحتى يساعدوا بآرائهم وبخبراتهم كيف ممكن نلاقي حلول لهالتحديات. وكان عمل جبار ورائع صراحة، يعني حتى بصفة خبرتي في هذا المجال في سيليكون فالي في أمريكا، يعني ما شفت لحد الآن مبادرة من هالنوع وعلى هالمستوى بتتبناها حكومة معينة بدعوة كل هالخبرات من جميع أنحاء العالم بشكل واضح لتحديد مسارات معينة ورؤى معينة واضحة وتحديات واضحة فعلية بحياتنا كيف ممكن نلاقي لها حلول في البلوك تشين. يعني ما شفت هالشيء بشكل ممنهج مثل اللي أطلقته حكومة دبي ومسرعات دبي للمستقبل. حكومة دبي الذكية أطلقت واحد من التحديات كان لموضوع المطابقات والتسويات. شركة أفانزا تقدمت بعرض خلال 8 أسابيع لتأمن حل لهالموضوع، وتم اختيارها والتوقيع معها بتاريخ بشهر يونيو 2017 لبناء مثل هذا المشروع. شركة أفانزا شركة أسست عام 2000. الحلول اللي بنتها عبر 300 عميل حول العالم بتأمن الآن 12 مليون معاملة يومياً، في عندها من أكثر من 20 منتج للقطاع الحكومي المصرفي. والآن شركة أفانزا هي اللي عم تبني هالجزئية من الدفع لموضوع
المطابقات والتسويات على شبكة البلوك تشين. حنتكلم عن النظام الحالي يلي بتأمنه دبي باي والتحديات الحالية. النظام بشكل مبسط جدا، في عنا جهة الدفعات، المكان اللي بيدفعوا الناس فيه، وفي عنا المطابقات لنتأكد انه اللي دفع شو دفع ولأي بنك وتحول الفلوس للمزودي الخدمات ولا ما تحولت. وبعد ما تتم المطابقات بتتم التسويات. بالنسبة لجزء الدفع، يعني دفع العميل للفاتورة عبر الإنترنت، فهذا جزء ما حنغير فيه شيء لأنه ماشي بشكل سلس وسهل، وحنشوف مثال على ذلك. المشكلة الحالية الآن في موضوع المطابقات، في جزئية المطابقات، لأنه عم بيتم في تبادل ملفات بشكل كتير كبير وعم تتسبب بتأخير، وحندخل على هالموضوع بشكل مفصل. وطبعا موضوع التسويات، وحنشوف شو حنعمل بموضوع التسويات وكيف حنستخدم العقود الذكية لأتمتة موضوع التسويات وحركة الأموال. ناخذ مثال بسيط عن موضوع مرحلة الدفع يلي هو ماشي بشكل سلس وسهل وما حيكون في أي تغيير حاليا. فالآن مثلا مثال على ذلك، عميل حب يضيف رصيد على حسابه في سالك، بيدخل على التطبيق تبع سالك على تليفونه الذكي أو على الكمبيوتر تبعه. دبي باي بتقدم له خيارات للدفع، والبنك بيعطي اختيار للعميل أي حساب يتم الدفع من خلاله، وبيتم الدفع بشكل سهل وواضح. المشكلة اللي الآن عم نواجهها نحن هي بعد ما يصير في تحصيلات بنكية وبعد ما تروح الفلوس لحساب التسوية، المشكلة اللي عم نواجهها الحقيقة هي في موضوع المطابقة. الآن عم بتتم بطريقة يدوية وصعبة. يدوية بمعنى أنه عم بيتم مقارنة الملفات باعتماد الإيميل وباعتماد المراسلات التقليدية لنقدر نطابق المدفوعات بالتحصيلات، وعم بياخد هالشيء هاد باعتبار عم بيتم بمطابقة الملفات بشكل يدوي، عم بياخد هالشيء أسابيع الحقيقة. يعني مرات ممكن ياخد 10 أيام، مرات ممكن ياخد 4 أسابيع أو 5 أسابيع. فهذا تأخير طبعا لمال موجود ممكن يستخدم، فضلا عن أنه طبعا عم بيؤدي ل experience مو بالدرجة اللي حكومة دبي حابة تأمنها للسكان بشكل عام وللمؤسسات بشكل عام. فعملية المطابقة هي الأساس يلي حيركز عليه المشروع، وبعد ذلك بعد ما تتم عملية المطابقة يتم اختار المزودي الخدمات بالتسويات. فهذا النظام الحالي المعمول فيه حالياً. أضف إلى ذلك يلي عم بيضيف على المشكلة ويصعبها أنه ما في عدم وجود نظام لوحة بيانات لمعرفة إيرادات الدفع الإلكتروني لمزودي الخدمات. يعني ما عندنا النظام الآن، ما في سيستم، ما في لوحة بيانات، ما في داشبورد بتخلينا نعرف الفلوس وين، الإيرادات وين، عند مين. فلا نقدر نعرف لازم نتصل أو لازم نبعت إيميل أو لازم نشوف على إكسل شيتس وين هالدفعة صارت، هل راحت للجهة المطلوبة ولا ما راحت، وهكذا. فهذا كمان يعني عم بتصعب الأمور بشكل زائد. فإذا حددنا 3 أماكن بدنا نتكلم فيهم. المكان الأول مطابقات اللي عم تاخذ وقت طويل جدا، التسويات اللي هي غير مؤتمتة حاليا، غير آلية، وعدم وجود رؤية، ما في فيزيبيليتي، ما في داشبورد، عدم وجود لوحة بيانات تخلينا نعرف شو عم بيصير داخل النظام. ف3 أمور هيدا اللي بدنا نحاول نحلها بهالمشروع. المشروع ومخرجاته حلول المطابقة والتسوية المبنية على بلوك تشين. قبل ما أتكلم بالحل نفسه، حأتكلم بالفوائد تبع المشروع بالنسبة لمزودي الخدمات، بالنسبة لكم، وبالنسبة لدائرة المالية كمان. النقطة الأولى والرئيسية التسوية الفورية لمبالغ معاملات الدفع الإلكتروني. الآن بدل ما الدفع يوصلكم بعد 4 أسابيع أو 5 أسابيع أو 6 أسابيع، الآن عم بيوصل بشكل آني، بشكل فوري. فبإمكانكم طبعا تخيل توفير هال6 أسابيع قد ايه بيفيد العمل بشكل عام أو مسار العمل بشكل عام. رؤية واضحة وكاملة للإيرادات بجميع مراحلها عبر لوحة بيانات نظام التسويات والمطابقات. يعني نحن لما نبني لوحة بيانات، لما نبني داشبورد لهالنظام، حنشوف تحديداً بأي لحظة من اللحظات الإيرادات وين موجودة، كل مزود خدمة وين إيراداته حتكون موجودة، وإذا في شيء في تأخير وين التأخير، إذا في شيء في خطأ وين الخطأ صاير. فبيكون كل شيء واضح تماماً على
لوحة البيانات اللي هي الداشبورد للسيستم. رؤية فورية للمعاملات غير الناجحة والاختلافات والإرجاعات. يعني الآن حتى الاختلافات والإرجاعات هتبين على لوحة التحكم أو لوحة البيانات بشكل واضح جدا، وهتبين وين صارت وفي أي ترانزاكشن، في أي معاملة صارت، حتى يتم معالجتها بشكل سريع جدا. فهذا كلها فوائد لمزودي الخدمات بالمقارنة مع النظام الحالي حاليا أو المعتمد طريقة العمل المعتمدة حاليا، يلي هي بتعتمد على أنه إذا صار في أي مغالطة من هالنوع فلازم يصير في اتصال، أو لازم يصير في إيميل، أو لازم يصير في إرسال ملفات ومقارنة ملفات، وهذا اللي عم بتسبب بالتأخير الكبير. أتمتة كاملة لعمليات مثل عمليات المطابقات والتسويات، الاعتراضات، الإرجاعات، تحويلات الأموال والعمولات. يعني حتى مثلا العمولات هنستخدم العقود الذكية لأتمتتها وجعلها آلية. فحتى موضوع العمولات سواء اللي بترجع للهيئات المالية أو غيرها فحتكون بشكل آلي، ما في ضرورة لتدخل بشري فيها بالمقارنة مع النظام الحالي. فهذا كمان من الفوائد لمزودي الخدمات. بالنهاية سهولة الحصول على التقارير والإحصائيات من خلال لوحة البيانات. فالآن إذا إدارة ما حبت تحصل تقرير على مجموعة دفعات أو على الإيرادات بشكل عام، فسحب التقرير من النظام صار سهل جدا، هو مجرد ضغط على زر واحد وبتسحبوا التقرير اللي بدكم إياه. فهذا كمان إضافة مهمة لتسهيل النظام. بالنسبة للفوائد لدائرة المالية، طبعا نظام آلي ذكي بأقل تدخل بشري ممكن. توفير لوحة بيانات شاملة لإيرادات الحكومة بشتى وسائل الدفع، ففي نظرة واضحة وسريعة جدا بتقول وين الإيرادات وكم الإيرادات وين رايحة الإيرادات. رؤية كاملة وواضحة لحركة الأموال تحقيقا لرؤية الدائرة بحماية المال العام. تكلمنا عن رؤية الدائرة بحماية المال العام في البداية، وهي من أهم أهداف الدائرة. فالآن صار في رؤية كاملة وواضحة لحركة الأموال على النظام من وإلى. مطابقة فورية بين كافة الأطراف، وحنتكلم كيف حتتم المطابقة الفورية. رؤية فورية للمعاملات غير الناجحة والاختلافات والإرجاعات والاعتراضات. كمان سهولة الحصول على التقارير والإحصائيات من خلال لوحة البيانات. ولاحظوا بعض الفوائد طبعا مشتركة، لأنه النظام حيستخدم من الجهتين. يعني لوحة البيانات حتكون موجودة لكم كمزودي خدمات، حتكون موجودة للهيئات المالية، وموجودة طبعا لدائرة المالية. دائرة المالية بتشوف الجميع، ولكن مزودي الخدمات بيشوفوا الجهة تبعهم. السبب وراء اختيار بلوك تشين، أظن بعد الشرح يلي عملناه على موضوع البلوك تشين تقريبا صار واضح ليش بلوك تشين مناسب جدا كتكنولوجيا كتقنية لموضوع للحل اللي عم نحاول نقوم فيه. هنتكلم عنه. آلية توافقية، آلية التوافق الجماعي الخاصة بتقنية البلوك تشين تلغي الحاجة إلى عملية مطابقة أو تسوية منفصلة، وهذه نقطة مهمة جدا، وأظن كمان أستاذ وسام تكلم عنها، إنه الآن نحن ما عدنا بحاجة أساساً ليصير في عملية مطابقة مستقلة، لأنه الكل عم بيسجل على دفتر حسابات واحد. البلوك تشين هي دفتر حسابات، وهي دفتر حسابات مشترك عند الجميع، وحنتكلم بالتفصيل عن هالموضوع لأنه هي نقطة أساسية بفهم المشروع بشكل كامل. تتيح خاصية العقود الذكية في تقنية البلوك تشين إجراء حركة آلية للأموال. كمان حنعطي أمثلة وحنورجيكم إياها بالتفصيل وين حنستخدم العقود الذكية ولأتمتة أي عملية تحديداً. إلغاء الحاجة إلى كيان مركزي لضمان توافق المعاملات لدى كافة الأطراف. ما عاد في ضرورة لكيان مركزي ليعمل هالمطابقة، لأن المطابقة حتتم بشكل آلي وفوري. سهولة إدراج مزودي الخدمات والمؤسسات المالية في النظام الجديد. هاي نقطة مهمة. عند بناء أي نظام معلوماتي جديد بيكون في عملية عادة انتجريشن، والانتجريشن عادة عملية صعبة بتكون، لأنه كل جهة معينة عندها نظام معلوماتي معين، فلازم يصير في عملية انتجريشن عادة بتكون صعبة وبتاخد وقت كتير. الجميل بهالنظام إنه ما في انتجريشن مطلوب، لأنه حيكون في خادم عند مزودي الخدمات أو الهيئات المالية اللي هو حيكون جزء من البلوك تشين، حيتم الكتابة عليه بواسطة API، وهذا كل شيء.
ما حيكون في دمج لأجهزة أو أنظمة، ما حيكون في تأكيد من compatibility بين برامج متعددة، ما في هالكلام كلياته. وحنشوف في المتطلبات لاحقا حنتكلم عن هالموضوع وقديش فترة إدراج، قديش المدة الزمنية اللي حتاخذ لإدراج كل مزود خدمة على شبكة البلوك تشين. إمكانية التعامل مع الاعتراضات والإرجاعات والمعاملات غير الناجحة من خلال عملية المطابقة الفورية. طبعا بشكل عام هالأخطاء حتصير قليلة جدا جدا جدا، لأنه ما حيكون في احتياج للمطابقة أساسا، ولكن بحال صار مثلا ترانسميشن ايرور ولا شيء من هالنوع فممكن الانتباه له بشكل سريع جدا. فحنعطي أمثلة. فنرجع لصورة النظام بشكل عام. مثل ما تكلمنا، جزء الدفع حيضل مثل ما هو لأنه ما في مشاكل. المشاكل في المطابقات وفي التسويات. في المطابقات يلي عم تاخذ وقت كتير، هذا المكان يلي حنستخدم فيه شبكة البلوك تشين، وحنورجيكم كيف. والعقود الذكية حنستخدمها في أتمتة حركة الأموال. فهذه نقطة مهمة لازم نعرفها، وين عم نستخدم كل تقنية. البلوك تشين حيستخدم في المطابقات، وحنستخدم العقود الذكية لموضوع أتمتة حركة الأموال وجعل كل شيء بشكل آلي. وطبعاً لوحة البيانات هي اللي حتعطيكم نافذة على النظام بشكل عام. تفعيل البلوك تشين. هنعطي شوي صورة بس توضيحية حتى تكون الصورة أوضح بكتير. مجرد ما تنبنى البلوك تشين تبع حكومة دبي الذكية اللي فيها كل المميزات اللي تكلمنا عنها وإمكانيات العقود الذكية وغيره، وتسجيل كل شيء بشكل آمن وذكي وكل هالأمور هيدي، كل مزودي الخدمات وكل الهيئات المالية حيقدروا يقروا ويكتبوا على نفس البلوك تشين، على نفس الدفتر، على نفس دفتر المعاملات. فلذلك موضوع المطابقات حيصير فوري، وحينتج عن هالموضوع أنه التسوية حتصير فورية، لأنه تأخير التسوية كان بسبب تأخير المطابقات. فإذا حلينا موضوع تأخير المطابقات، عملية التسوية مجرد ما نضيف العقود الذكية حتصير فورية كمان. حنتكلم عن هالشيء شوي أكثر. طريقة دخول المزودي الخدمات أو الهيئات المالية للبلوك تشين حيتم عبر شيء اسمه دي اب، distributed اب، تطبيق موزع أو تطبيق لا مركزي، اللي هو مثل التطبيقات العادية، ولكن كل التطبيقات اللي مبنية على البلوك تشين تسمى distributed apps أو تطبيق موزع. فبتطبيق فقط بيستخدم API معين بيخول كل مزودي الخدمات والهيئات المالية بالكتابة والقراءة من بلوك تشين. لذلك ما حيكون في انتجريشن مطلوب بين الأنظمة، وحتكون العملية سريعة جدا. الآن مرحلة المطابقة حاليا اللي بيتم إنه الآن لنفترض مثلا واحد عم يستخدم تطبيق دبي ناو. تطبيق دبي ناو أظن عدد كبير من الناس بيستخدموه الآن. أنا بستخدم تطبيق دبي ناو من وقت ما عمل له لونش. مجرد ما واحد بده يدفع، أول شيء حيتصل الباك إند تبع دبي ناو، حيتصل بدبي باي. دبي باي حتتصل في البنوك. البنوك حيقولوا لدبي باي أوكي في أرصدة، في رصيد، الشخص هذا عنده فلوس حيقدر يدفع. دبي باي حيقولوا لمزودي الخدمات اوكي هالشخص هذا حيقدر يدفع. مزودي الخدمات حيقولوا اوكي هذه الفاتوره اندفعت. ولكن حاليا بالنظام الحالي بعد ما يصير هالاجراء عم بيصير في عمليه مطابقه لكل واحد يخبر الثاني تماما وين صارت كل عمليه. ولكن اذا اضفنا موضوع البلوك تشين فالان اللي عم بيصير نفس الاجراء تماما، وهذه نقطه مهمه جدا حكررها، نفس الاجراء تماما، ولكن كل خطوة من الخطوات حتتسجل على دفتر الحسابات المشتركة اللي هو البلوك تشين. يعني أول خطوة من التطبيق الأساسي لما اتصل بدبي باي مثل ما كان يعمل من زمان، ولكن سجل المعاملة على الدفتر المشترك. دبي باي الآن اتصلت في البنوك ولكن سجلت المعاملة على الدفتر المشترك. البنوك الآن عطوا اوثرايزيشن لدبي باي، ولكن بنفس الوقت سجلوا انه عطوا اوثرايزيشن على الدفتر المشترك. نفس الشيء دبي باي لما يعطوا الاوثرايزيشن لمزودي الخدمات عم بيقولوا انه نحن استلمناه من البنوك وسجلوا المعامله على نفس الدفتر المشترك.
وبالنهايه لما مزودي الخدمات يقولوا انه اوكي البيمنت كونفيرمد، عم بيسجلوا هالموضوع على الدفتر المشترك. فكل خطوه من الخطوات تسجلت على نفس الدفتر اللي هو مشترك عند الجميع، والجميع شايفينه والجميع قادرين يقروه وقادرين يسجلوا عليه. فلذلك انتفت الحاجه لعمليه مطابقات مستقله. فهيدي النقطه الرئيسيه اللي هي بتسهل الحل الحقيقه وتوضح الحل للجميع. بما انه المطابقه صارت فوريه، فالتسويه بعد هالشيء بتصير فوريه، وحنتكلم شو حنعمل بموضوع التسويه. فحارجع اعيد بشكل سريع جدا موضوع المطابقه الاجراء حيتم بنفس الطريقه، ولكن كل خطوه من الخطوات حتتسجل على الدفتر المشترك اللي هو البلوك تشين. لذلك حتنتفي الحاجه لنظام مطابقات مستقل، وهذه النقطه الرئيسيه المهمه في موضوع المطابقات. بدل ما تاخذ 6 أسابيع او 7 أسابيع الان بتصير فوريه. مرحله التسويات، نحن قلنا حنستخدم البلوك تشين في المطابقات لحتى نقلص المده من 6 أسابيع لفوريه. مرحله التسويات قلنا حنستخدم العقود الذكيه لأتمتة المعاملات او أتمتة حركه الاموال. الان مثلا من الامثله اللي حنستخدم فيها، الاماكن اللي حنستخدم فيها العقود الذكيه، جمع المعاملات يتم تسويتها آليا من قبل العقود الذكيه. فالان كل مجموعه معاملات تنجمع بمجموعه باتش معين وترسل لدائرة المالية للحصول على الموافقة بشكل آلي. فالآن ما في شخص أو أشخاص لازم يبعثوها بشكل سواء إيميل ولا أكسل شيت أو بشكل يدوي. الآن تجمع وترسل لدائرة المالية لطلب الموافقة. الأماكن الثاني يلي هو الصرف الآلي للمبالغ من خلال نظام GRP اللي حاليا معمول فيه عن جميع مزودي الخدمات. فممكن عقد ذكي يتم الصرف الآلي للمبالغ من غير ما يكون في ضرورة لتدخل بشري. موضوع الصرف الآلي للعمولات بالنسبة للهيئات المالية نفس الشيء كمان، ما في ضرورة واحد يشيك أو يصير في تدخل بشري، ممكن صرف العمولات للهيئات المالية بشكل آلي. فهون استخدام العقود الذكية في مرحلة التسويات. الآن الجوانب المتعلقة بالخصوصية بس حبيت ألفت يعني الانتباه أنه ممكن واحد يقول طب نحن جميعنا عم نستخدم دفتر محاسبات واحد اللي هو البلوك تشين، طيب بركي مثلا مزود خدمة خدمة معينة ما بده مزود الخدمة الثانية يشوف شو عم بيعمل، RTA ما بدها ديوة تشوف شو الملفات تبعونها مثلا. ونفس الشيء بالنسبة للهيئات المالية، البنك الفلاني ما بده البنك الثاني يشوف شو عم مين زباينه مين عملائه. داخل شبكة البلوك تشين في تشانلز، في أقنية معينة بشكل كل قناة مستقلة عن القناة الثانية. ما بيتم نسخ المعلومات إلا على الجهات المعنية. يعني القناة هي دفتر فرعي تتاح البيانات فقط للمشاركين بهذا الدفتر الفرعي. يعني إذا قلنا مثلا هنا RTA، فالRTA ما بيشوف اللي عم بيحصل مع ديوة ما بتشوف اللي عم بيحصل مع دائرة الصحة مثلا. بناء عليه لن يتم تخزين أي بيانات خاصة بأي كيان على خادم لكيانات أخرى. يعني ما حيتم تخزين معلومات لأي كيان على خادم لكيان آخر، على الرغم من تواجدهم على نفس البلوك تشين. فبالرغم أنه الكل عم يستخدم نفس البلوك تشين نفس دفتر الحسابات، ولكن ما حيقدر يشوف جهة معينة، ما حتقدر تشوف معلومات جهة ثانية ما دخلها بالعملية اللي عم بتتم حالياً. فهي بس بالنسبة لموضوع الخصوصية. لمحة بسيطة وسريعة عن النظام الجديد. تكلمنا عن لوحة بيانات. لوحة البيانات بالمناسبة هي حتى قبل ما يتم إدراج الجميع على شبكة البلوك تشين، لوحة البيانات حتكون متاحة لكل مزودي الخدمة. يعني الإدراج على البلوك تشين حياخد مثلا سنة بشكل تلقائي، هي ورا الثانية، ولكن النظام الجديد كلوحة بيانات لمعرفة شو عم بيحصل بالنظام ممكن تتاح هي لمزودي الخدمات أسرع من هيك بكثير، بشكل قبل ما ينتقلوا على البلوك تشين. طبعا هون بيعطي المثل انه في عرض فوري للايرادات. هون مثلا دائرة المالية ممكن تشوف ديوا، RTA، دبي بوليس، ممكن تشوف المعاملات اللي عم تدخل، المدفوعات كلياتها. اذا في اكسبشنز معينة او ارجاعات معينة بتبين باللون الاحمر ممكن يضغطوا عليها يشوفوا تحديدا شو هالترانزاكشنز اللي فيها مشاكل ويشوفوا كيف بدهم يحلوها.
معالجة وإدارة المعاملات غير الناجحة، يعني هون مثلا في فيو للإكسبشنز، بيشوفوا الإكسبشنز وبيدخلوا على كل إكسبشن وبيشوفوا شو المشكلة بهالإكسبشن. بتفتح شاشة بتورجينا البروجريشن تبع المعاملة من الانيشيشن للريسيف للأوثرايزد للأوثرايزيشن ريسيفد للريكونسيليشن. فإذا تم مثلا إشكال معين هون، فهيدا حتبين باللون الأحمر، حنعرف إنه المشكلة صارت بهالمرحلة تحديداً. طبعاً مثل ما قلنا بالقبل كمية المشاكل حتكون أقل، لأنه الآن الجميع عم بيسجل على دفتر حسابات مشترك، ولكن بحال صار مشكلة تقنية فممكن معرفة وين صارت المشكلة معالجتها فوراً. التسوية الآلية والفورية تكلمنا. موضوع مثلاً المجموعات الباتشز لما ينعمل لهم سيتلمنت، فممكن يكون في رؤية كاملة. مثلا RTA حابة تشوف الباتشز اللي حينعملهم سيتلمنت الآن، فممكن تدخل على كل باتش، ومن كل باتش ممكن تدخل على كل معاملة داخل هالباتش هي أو هالمجموعة. معالجة وإدارة الإرجاعات والاعتراضات، كمان واحدة ممكن نقدر ندخل على كل ترانزاكشن. فمن نتيجة فقط لوحة بيانات بتورجينا اللي عم بيحصل بالسيستم بكل تفاصيله لكل ترانزاكشن. تفاصيل المشروع وجاهزية الإدراج، حأتكلم بس بشكل مبسط عن المطلوب من الجميع لإنجاح المشروع، عن خطة المشروع بشكل عام. فابتدى المشروع طبعا بالبداية بتحليل الاحتياج وتطوير برنامج لحتى يحل هالمشكلة. تمت مرحلة الاختيار، تكلمنا عن هالموضوع، وصلنا لمرحلة الإطلاق. مرحلة الإطلاق حتكون بنهاية ديسمبر. حيكون في جهاز بيحوي على مزودي خدمات 2 ومؤسسات مالية 2 لبداية البايلوت أو بداية الانطلاق التجريبي. فالانطلاق التجريبي حيكون جاهز بشكل كامل وبشكل حقيقي فعلي بنهاية هذا العام، بنهاية ديسمبر. وبالفعل حيكون أول مشروع على مستوى دبي وعلى مستوى المنطقة كلها بيستخدم البلوك تشين بهيئة حكومية بشكل عملي حقيقي فعلي، مش بشكل نظري أو بشكل أمنية مستقبلية. فهذا واقع حقيقة حيكون. بعد مرحلة نهاية ديسمبر 2017 يعني ب 2018 حيتم إدراج باقي مزودي الخدمات والهيئات المالية. لأن المزايا التي سيحصل عليها مزودي الخدمات، حأتكلم عن مرحلتين. في المرحلة الأولى يلي هي يناير 2018 وما بعد يناير 2018. الفرق الرئيسي إنه بيناير 2018 حيكون النظام بيحوي فقط على مزودي خدمات 2 وعلى هيئتين ماليتين، ولكن حيضافوا تدريجياً. ولكن حتى قبل إضافة كل مزودي الخدمات بإمكانكم الاستفادة من بعض ميزات النظام يلي هي لوحة البيانات. فلوحة البيانات حتكون متاحة للجميع حتى قبل ما تكونوا على شبكة البلوك تشين. ولما تكونوا على شبكة البلوك تشين تستفيدوا من السمة الرئيسية يلي هي الفورية والآلية للمطابقات والتسوية. فالرؤية اللي عم بيحصل في النظام حتحصلوا عليها في يناير 2018، ولكن المطابقة والتسوية الفورية والآلية حتحصلوا عليها لما تصيروا على شبكة البلوك تشين. فيناير 2018 استخدام لوحة البيانات هي الميزة الأولى اللي حتحصلوا عليها. معالجة المعاملات غير الناجحة كمان عبر لوحة البيانات. أتمتت ملفات التسوية، ولكن حيضل فيها التأخير هذا لبين ما تصيروا على البلوك تشين، ولكن الأتمتة ممكن تحصلوا عليها في البداية. إنهاء المراسلات البريدية الإلكترونية، يعني الآن ما في ضرورة نستعمل مراسلات بريدية، ممكن نستخدم النظام الجديد ولوحة البيانات تبع النظام الجديد للمراسلات، وهيدا على الأقل لحالها حتسهل الأمور كثير. اختارات النظام طبعا الاليرتس والنوتيفيكيشنز، صار في اكسبشنز، صار في ارجاعات، ريفاندز، كل هيدي حتكون عبر النظام. أتمتت التواصل مع دائرة المالية. التواصل مع دائرة المالية بيتم عبر النظام من بداية 2018 من غير إيميلات جانبية أو تليفونات أو الطرق التقليدية. بعد مرحلة الإدراج على شبكة البلوك تشين، الفوائد حتكون إنه كل شيء بيصير فوري. عرض فوري للإيرادات، مطابقات فورية، طبعاً يتلوها تسويات فورية، تحديد فوري للمعاملات غير الناجحة، الأتمتة الكاملة لإجراءات الاعتراضات والإرجاعات، حفظ كامل تاريخ المعاملات.
أي معاملة موجودة على البلوك تشين حتى لو بعد 20 سنة كل معاملة معروف شو تاريخها ومستحيل تغييرها، وهذا خاصية في البلوك تشين تكلمنا عنها. هلا المتطلبات المطلوبة من مزودي الخدمات لإنجاح المشروع. مشروع من هالنوع طبعا بيحتاج تضافر جهود الجميع، وأظن دبي معروفة ما شاء الله في هالموضوع، فهذا ما في خوف عليه، ولكن لنشرحها بشكل سريع. أولا إدارة التغيير في إجراءات العمل، يعني في بعض إجراءات العمل بده يصير فيها بعض التغيير، يعني بدل ما واحد يبعث إيميل لازم يستخدم النظام. البدء بتنفيذ عمليات الإرجاعات والاعتراضات والمعاملات غير الناجحة من خلال النظام فقط، مش إيميل مش تليفون أو أي وسيلة ثانية. التوافق بين طريقة العمل الداخلية والنظام الجديد، يعني لازم نوفق بين طريقة العمل الداخلية والنظام الجديد. إيقاف المراسلات والبريد الإلكتروني مع دائرة المالية واستبدالها بالنظام الجديد. القيام بصيانة خادمات البلوك تشين من قبل مزودي الخدمات، يعني حيكون كل مزود خدمة عنده خادم جهاز يلي بيوصلوا على البلوك تشين، فعمليات الصيانة لازم تتم، وطبعا حنوزع بشكل واضح يعني شو المطلوب وشو عمليات الصيانة المطلوبة حتكون، ولكن صيانة هذه الخادمات البلوك تشين تتم من مزودي الخدمات. متطلبات فريق العمل: تحديد فريق عمل من تقنية المعلومات للقيام بعمليات الإدراج والترخيص على بلوك تشين، يعني من الاي تي من تقنية المعلومات لازم يكون في فريق عمل يلي هو مسؤول عن عمليات الإدراج والترخيص السيرتيفيكيشن. تحديد فريق عمل من إدارة المالية لدى مزودي الخدمات لتدريب الفريق على طريقة العمل الجديدة والنظام الجديد، يعني من إدارات المالية في مزودي الخدمات لازم يكونوا عارفين كيف يستخدموا النظام الجديد، وبيتم تحديد فريق عمل من إدارة المالية لدى مزودي الخدمات لتدريب الفريق على طريقة العمل الجديدة. تحديد إداري نظام سيستم أدمن. 3 عملية الإدراج والترخيص لاستخدام نظام البلوك تشين، وهذا يعني موضوع مهم وسهل جدا. تكلمنا انه كيف ما حيكون في متطلبات انتجريشن، لانه ما عم نخلط نظام بنظام ثاني، ما عم نخلي يصير في كوميونيكيشن، ما عم ندمج انظمه، فما في ضروره لكومباتيبلتي تيست وهالموضوع. في اي بي اي حتستخدموها لا تكتبوا على دفتر الحسابات المشترك او البلوك تشين، فعمليه الادراج حتكون سريعه وسهله. اولا تركيب خادم بلوك تشين، فحيكون في سيرفر لا يوصل بالنتورك البلوك تشين. حيكون في طلب الكتروني للانضمام للشبكه. منح الترخيص خلال 2 أسبوع. إدراج مزود الخدمات المعني في نظام بلوك تشين، بعد ما ينعطى السيرتيفيكيشن والترخيص صار هالخادم ممكن يقدر يكتب ويقرأ من شبكة البلوك تشين، فبيتم إدراج مزود الخدمات المعني في نظام البلوك تشين. وطبعا سوف يتم إرسال كافة المتطلبات بالتفصيل لجميع مزودي الخدمات، بس حبينا نشارككم بشكل سريع يعني شو المتطلبات. طبعا للتواصل مع الموظفين المختصين في فريق عمل الدائرة المالية، في الأخت آمنة وخلدون، فريق عمل حكومة دبي الذكية، وفريق عمل شركة أفانزا. في الأشخاص هدول حيوزعوا عليكم كمان، فهن الأشخاص يلي ممكن ترجعوا لهم لأي سؤال عن عملية الإدراج أو عن النظام بشكل عام. هذا تقريبا كل شيء حبينا نشارككم فيه الآن، فحنتوقف أظن لفترة استراحة بس بسيطة، ونرجع نص ساعة مدتها، ونرجع بعدها حيكون في منصة أسئلة وأجوبة، حيكون الجهات المعنيين موجودين هون لإجابة على أسئلتكم إن شاء الله. شكرا. نشكر السيد عمار حلبي. شكرا لكم أيها السيدات والسادة، وأدعو الجميع إلى استراحة لمدة نص ساعة، نلتقي بعدها مرة أخرى في جلسة نقاش متخصصة. Ladies and gentlemen, welcome back. This recap session is dedicated to the non-Arabic speaking audience, and it's going to be presented by Mr. Waqas Mirza, Director of Smart Services at SDG. I request him to kindly come to the stage.
Assalamu alaikum everyone and good morning. Can everybody hear me? So I'm going to do a recap of the session that Ammar did in English so that the non-Arabic speaking participants can understand the solution and why it is needed and what we are doing in the solution. My name is Waqas Mirza. I'm the Managing Director of Avanzo Solutions. So I'll start with the blockchain introduction. What is blockchain? So it is a distributed database. Conventionally, we have been used to centralized databases where a central system is connected to a number of nodes, and those nodes pass data to a central system. With blockchain, the data and the information is distributed across the network. Secondly, the same copy of data has to be replicated across all nodes of the network. The benefits of this approach I'll discuss in the later points, but that is the fundamental principle. It's a distributed or decentralized database. So this is the example that is normally quoted. So in a centralized environment, you have the main server and you have nodes connecting to it, whereas in a blockchain environment, every node itself is self-reliant, is independent, and maintains a copy of the data across the network. Every node holds a registry of assets and transactions across a peer-to-peer network. This is the point that I was referring to earlier. Transactions are securely stored and linked through cryptography. So cryptography, I'm sure most of you know, is an encryption technique. Data is secured, hashes are available of the data, and if data is tampered with in one node, nobody can go and hack one node because all the other nodes will reject that node. So for somebody to hack a blockchain system, they have to hack 51% of the nodes, which is very unlikely. So if a couple of nodes are compromised or a few nodes in the network are compromised, the nodes that have the right data, and if they are in majority, they will prevail. So the data is secured through cryptography. Transaction history is locked in blocks of data. So if there's a transaction or if there's data in it, data never gets eliminated or deleted in blockchain. Any modifications that happen on data are appended to that ledger or to that record or to that block. So in our case, and I'll show this in the subsequent slides, when a transaction is done across Dubai Pay or in any system, any information about that transaction, whether it is authorized, whether the transaction has been stamped, whether it is reconciled, all this detail is appended on the blockchain for that particular block. So that is a very important fundamental framework feature of blockchain, that no record is ever deleted. Whatever modifications have to be done, they have to be appended to the original record. Smart contracts automatically execute specific actions upon meeting specific conditions. So smart contracts is a very interesting concept. Basically what happens is that certain events get triggered in the system automatically if a certain prerequisite conditions are met. So for example, if there's a mortgage that a bank wants to issue, for that mortgage to be issued to the customer, the bank needs certain conditions. You know, the pre-approval has to be done, there should be approval from land department. Once all these conditions are met, nobody needs to manually go and click a button to issue a mortgage. The system should be intelligent enough to realize that yes, these were the prerequisites that were needed for me to go from step A to step B. So, I mean, I'm sure we have a few programmers in the audience. So it's if-then conditions that we use in our programming, that if this condition is met, and if this condition is met, and if this condition is met, you know, it means all conditions are met, let's go do the next step. So this is the fundamental concept behind smart contracts, and smart contracts are an integral part of a blockchain framework or a blockchain environment. So in essence, what we are saying here is that this creates an immutable through cryptography, and because of the reasons I told you earlier, that you know data can never be deleted, it is replicated across all nodes and it is secure. So the record becomes immutable. So immutability is one of the fundamental advantages or features of blockchain. This creates an immutable, unforgeable record of all transactions across the network and replicates it on every node on the network through an inbuilt consensus mechanism. So the consensus mechanism is the mechanism where all the nodes in the network give a nod
or say, yes, we agree, the value that you have matches with the value that we have. This is the consensus mechanism, and this obviously happens automatically. So this is blockchain 101 for you, basically. These are the fundamental principles behind a blockchain environment or a blockchain platform. Certain clarifications that we wanted to do in this session today. People generally mix blockchain with Bitcoin. Bitcoin was the first implementation of blockchain. So the blockchain framework itself, the blockchain environment itself, the platform itself is a way of thinking. It's not a box, it's not a commodity, it's not a solution, it's an alternate way of thinking. And this way of thinking or mode of thinking or implementing a software solution was first adopted by Bitcoin. So Bitcoin is based on blockchain, but Bitcoin is not blockchain. It's just an implementation of blockchain. The double spend problem is something that blockchain addresses and resolves. What is a double spend problem? So if we have a digital assets, for example, if I take a picture and I transfer you the picture, I have not transferred the ownership of that picture to you. That picture is a digital asset, for example. I have a copy and you have a copy. But when I transfer a copy of a picture to you or a digital image, I have the ownership and you have the ownership. So this is a problem that comes with digital assets. They're not physical assets. If I'm selling a car to someone or if I'm selling a house to someone, the commodity or the physical asset moves to that person. But when something is digital, I'll have a copy and you'll have a copy. So what is the mechanism to transfer the ownership of a digital asset? This is where blockchain comes in. When you have to transfer the ownership of a digital asset, this is a problem that blockchain resolves. Ease of trading digitized assets. So if you solve the double spend problem with digital assets, people can trade digital assets across a network. Bitcoin, Ethereum, all are these examples of digital assets. And usage of blockchain is not just limited to financial industry. There's widespread usage of blockchain all across the world. In Ghana, they've done land records on blockchain. There's diamond trading that's being recorded on blockchain. So there are many examples related to ID, related to land records, property that are being implemented. People are just adopting this approach across all verticals. This is the big picture of Dubai's blockchain journey. Mr. Wissam Luta explained it in detail. I'll just recap it. What Dubai government is trying to do is they're picking up journeys that me as a resident or you as citizens of the city go through. We go to renew our card registrations. Some of us go and renew our visas. We go to hospitals. We carry different documentation with us, heaps and heaps of it sometimes. We carry different IDs with us. So what Dubai government is trying to do is they're picking up one journey at a time, picking up the different participants of that journey. If I go to the hospital, it's the insurance company that's involved. It's the hospital administration that's involved. In some cases, even police department might be involved. And for that journey, the documentation that is required, they're simplifying it, they're simplifying the process, and then bringing that journey onto blockchain. So right now in Dubai, there are dozens of blockchain use cases that are being thought about and analyzed by the future teams of your departments. So this is actually a city-wide transformation that is in line with the vision of the leadership. So I just wanted to share the big picture of what is happening in the city. But to achieve all of this, there are certain fundamental building blocks that are required. You need a common ID, a digital ID, across all these processes. You need universal payment mechanisms. If everybody is carrying their debit card or wallets and it's not universal, there's going to be friction. Digital inbox, KYC, which is know your customer processes, similarly digital vaults or briefcases, digital briefcases. These are certain building blocks on which this entire transformation is being done, and these building blocks will replicate across all these processes. We are addressing, through this project that we are doing with Department of Finance and Smart Dubai Government, a very small part of the payment side of things. So we're not automating the entire payment on blockchain. We're just addressing a very small problem in the financial plumbing right now. This is the background of the project. I'm not sure how many of you are aware of Dubai Future Accelerator Program. This is one of the only accelerator programs in the world which is government funded and government sponsored. Through this program, the leadership of Dubai wants to attract the best talent from all over the world, align these companies that they invite from all over the world with different government entities and service providers such as yourselves. These companies that come on board in the Dubai Future Accelerator Program then solve a challenge for the relevant service provider or entity. And these are not small challenges. They are challenges like by 2030, 20% or 30% of all buildings in Dubai have to have
3D printed material. The carbon footprint in Dubai has to go down by this much by this year. So they're really, really citywide challenges. And then these companies address these challenges, and then these pilots are converted into project. So the project that we are here to discuss today came out of Dubai Future Accelerator Program. So my company, Avanza Solutions, was part of the second cohort in February 2017. We applied for the challenge that Smart Dubai office had put forward, and we delivered a successful pilot project integrated with Emirates NBD and Smart Dubai office. And the project actually kicked off in June 2017 after we had signed an MOU with Smart Dubai office, and by December we will inshallah go live with it. This is us. We were established in 2000. We are a company that excels in channel banking and transaction processing solutions. We process 12 million transactions globally, 300 customers, 20 plus banking products in conventional product basket, and also things like artificial intelligence, blockchain, machine learning, and all. So now we'll go to the crux of the matter. Reconciliation and settlement, what is the problem today, and why are we trying to solve this problem through blockchain? This is what happens today. There's a payment leg of things. So if anybody is connected with Dubai Pay as a consumer, they pay their bill online through your website, through RTA's website, through Diva's website, through different websites. When the payment is done, there's a reconciliation that starts taking place because the bank is involved, the customer has been debited, the service provider is involved because they're the ones who gave the funds. Dubai Pay is involved because they're the payment processors, they're the payment gateway. And Department of Finance is involved because they're the ones who eventually have to tick that the books are in order and the records match. So there's a lot of files that go back and forth. There's a lot of manual work, not manual in terms of paper, but manual in terms of sending emails, files going back and forth, and this causes a bit of delay. And then eventually the funds move. When everybody says, yes, for the past 50,000 transactions that we've had in the 2 days, all records match, let's move funds from banks to the relevant service provider because they need to receive their revenues. So this is when the settlement process kicks in. So yeah, this is just an example. Somebody paying a Salik bill, this RTA's website or Salik's website is integrated with Dubai Pay. Dubai Pay provides the option for payments, credits, debit cards, and then the relevant bank debits the customer, and the customer is a happy customer. No problem in the transaction leg. For the consumer, it's very simple. The problem is at the back end right now. Between you, Department of Finance, that's where the friction is, and this is the friction that we are trying to address through this problem. So like I said, the bank has collected funds on the behalf of the service provider. They need to move those funds to the settlement account, and this takes weeks today because there are 3 participants involved, the service provider, the bank, Dubai Pay, and Department of Finance, and there's a bit of friction. And after the funds are reconciled, reports are provided to the service provider. So this is the problem that we are trying to address, the friction in the reconciliation and settlement part. Plus, nobody has complete visibility of how much money is in the system. How many settlements are pending, how many settlements are due, how much of your revenue is parked with DOF, how many refunds need to be claimed, how many exceptions are in the system. So there's no universal or global view of the system available. So that's another problem that we are trying to solve. So friction and visibility. What's the solution? These are some of the benefits that you'll get from the solution before I go to the solution. For Department of Finance, it's an automated system with minimal human intervention. This is what they're trying to achieve. They're trying to minimize the friction in their systems. They're trying to minimize the manual work. Dashboards that gives them complete visibility of where the revenues are in different stages of the supply chain or the settlement process. Clear and total visibility of funds in line with DOF's vision of safeguarding public funds. Instant reconciliation among all parties because this is the biggest bottleneck right now. Once we resolve reconciliations, settlements can be instant. Real-time exceptions visibility. Nobody should have to wait 2 weeks into the process to realize, oh, by the way, this transaction has a problem. It should be realized immediately as and when a transaction took place. Refunds and dispute handling should be automated, which means they should be triggered from within the system as opposed to sending emails or correspondence outside the system. So this is what Department of Finance is trying to achieve. For the service providers, immediate settlements. The service providers need to get their funds immediately as soon as possible. Complete visibility of revenues for their revenues. Department of Finance has global visibility across all service providers, but the service providers also need the visibility of where their revenues are in the system. Real-time exception and refunds visibility. Complete automation of processes such as reconciliation, exception, like I said earlier. All these processes should be system triggered, ideally without any human intervention.
If an exception has occurred, the system should be smart enough to realize this is an exception, not all records match across all participants, and the system should trigger an exception rather than somebody having to check and then forward the case to someone. Ease of generating reports from the workboard. Obviously, there's a lot of analytics that comes with the solution. So why did we adopt blockchain to address this problem? There were certain inherent blockchain features that I mentioned earlier in the opening slide. There's an inbuilt consensus mechanism that eliminates the need of a separate reconciliation process or solution. So in blockchain, and when I walk you through a transaction 2 slides down, you will see that in a blockchain environment, if there are multiple parties that are recording or reporting data on the same ledger, everybody has to agree on the value of the transaction. And if everybody agrees on the value of the transaction or the details of the transaction, we call it consensus. If you have that in place, and you have that in place in a very foolproof manner, it completely eliminates the need of a separate reconciliation routine or a reconciliation program or a reconciliation software. So this is an inbuilt feature of blockchain that we are trying to adopt to eliminate the friction that we currently have in case of reconciliation in the Dubai Pay transaction. Smart contracts enable automated movement of funds. So if everybody agrees that this transaction that has taken place is okay, I have the same value, you have the same value, the funds should move immediately, right? Nobody should have to check the funds and then press a button or press a file or process a file to settle funds. So that is a natural outcome of immediate reconciliations. Elimination of a central entity or solution to ensure transactions match across all parties. Again, going back to the reconciliation problem, nobody should have to sit down with 4 long Excel sheets and match funds, because the reconciliation has taken place when the transaction took place. Easy onboarding of participants and stakeholders. This is another advantage of blockchain. The integration is very simple, as opposed to convention systems in which one system had to understand the protocol and the message formats of the other system. This is not the case in blockchain. You have a node which will be installed in your premises. You'll just have to write data on the node, and that's it. So the integration is really easy. Instant exceptions, refunds, dispute handling made possible through instant reconciliation. So these are the reasons why blockchain, we thought this is an ideal use case for blockchain. So this is what happens today. We've been through this. Consumer pays the bill online. Exchange of files take place between different entities, the bank, Dubai Pay, Department of Finance, and the service provider. Reconciliation takes a lot of time, and then the funds happen. The exchange of files part, we are trying to solve through blockchain, through the consensus mechanism. The movement of funds, we are trying to solve through smart contracts. And the overall visibility, we are trying to provide through the dashboard in the system, because the system now knows in real-time basis where each transaction is and what is the status of each transaction. This is what the system is going to look like in theory. Everybody who's part of Dubai Pay transactions will come on board onto SDG's blockchain, and then we will have instant reconciliation and automatic settlements, and obviously a universal dashboard. Let me walk you through a transaction. So this is what is in place today. So if a transaction is initiated from Dubai Now, or any website for that matter, that transaction goes to Dubai Pay, and Dubai Pay forwards that transaction to the bank. The bank says yes, the consumer has money in their account, sends an authorization back, and Dubai Pay then passes that authorization or a message back to the service provider, and the service provider then pays the bill for that particular consumer. What we are doing is we are not touching the transaction leg. But in parallel to the transaction leg, each participant stamps the transaction on the blockchain. So first, Dubai Now, or any channel that is initiating the transaction, stamps the transaction data on the blockchain. Dubai Pay stamps the transaction, saying that yes, this is the consumer number, this is the value, this is the beneficiary, this is the customer we're going to debit. The bank, when receives the transaction, they stamp their authorization on the blockchain. Authorization is when it is received by Dubai Pay. In return, they stamp it on the blockchain, and eventually the entity or the service provider stamps that yes, I have paid this customer's bill, and that gets stamped on the blockchain. When all these steps are done and everybody has stamped their acknowledgement and endorsement of the transaction on blockchain, the transaction is immediately reconciled that very second, and the funds are ready to be moved to the relevant service provider. So this is what we are trying to achieve, that a parallel blockchain environment is being put up, set up, through which reconciliation is achieved immediately. This is the settlements process. So for example, when
obviously we're not going to move each and every transaction to the service provider. So when there's a bulk of transactions, say every 4 hours, every 6 hours, the system will automatically make a batch through smart contracts. These are the reconciled transactions for RTA, these are the reconciled transactions for DIVA, so on and so forth. Let's make a batch, send the batch to DOF for approval, and transfer the funds to the GRP, which in turn will transfer funds to the service provider. Similarly, if there are any commissions or disbursals that have to be initiated from the bank, they're also done through smart contracts. Because the system understands, yes, everything is in order. Nobody needs to, the second eye concept that we currently have through reconciliation processes today, that is eliminated. You don't need a second eye, blockchain provides you that. And if you don't need that, you just need to settle funds. Privacy aspects, this is important because maybe you're thinking that, oh, my transaction data, since it's on the same blockchain, so DIVA's transactions are also visible to RTA, and RTA's transactions are also visible to Dubai police. That's not the case. So think of it as sub-blockchains within the main blockchain. So there are 3 participants of any transaction. You have Dubai Pay, or DOF, which has the complete visibility of all transactions taking place for all service providers and for all banks. So they are the first player. The second participant of a transaction is the bank. So if I'm an Emirates NBD consumer, only Emirates NBD will have visibility of my transaction. Standard Chartered and Commercial Bank of Dubai will not have visibility of my transaction. Similarly, the third participant is the service provider. So if it's an RTA customer, only RTA will have the visibility of that transaction. So in any transaction, you have 3 participants, and only those 3 participants get to see that transaction. So these are sub-blockchains within the main blockchain. So this is how we try to ensure that the data of one consumer is not visible to to another service provider or to bank. It is visible to the same service provider in the bank. Okay, a glimpse of the solution. These are some screenshots of what the solution will look like. These are different dashboards and entities that entities will get. Yeah, this is about it, basically. 2 minutes. Last part, this is the readiness that you need to have in terms of the project when you come on board. This is our project plan. We are doing the pilot project with 2 service providers and 2 banks, and our pilot will go live in December. After December, different entities will start coming on board. And even if you're not on board, you will get all these benefits. You will get access to the dashboard, you'll get access to the workflows and everything, but when you come on blockchain, everything will be instant. So this is one of the major differences, but you will get access to the system even if you're not on blockchain. These are some processes that you'll have to be aligned for. These are some teams that we'll need from you, IT team member, certification process, and this is the onboarding and certification process. We have very detailed documentation around this, which will be shared with you and your IT teams and your finance teams. So we can have a discussion around that, or you can ask questions during the Q&A session. So I'm sort of out of time, but feel free to ask us any question during the Q&A panel. Thank you very much. Thank you, Mr. وقاص. والآن نستكمل معكم مع الجلسة الحوارية يشارك فيها من دائرة المالية الأستاذة آمنة لوتا مدير إدارة الخدمات المالية الذكية، السيد خلدون المساعيد رئيس قسم تسوية المؤسسات المالية من حكومة دبي الذكية، دكتور سهيل منير مدير إدارة الخدمات الذكية، الأخت ميرا سلطان مدير إدارة أمن المعلومات، ومن شركة أفانزا السيد عمار حلبي مستشار تقنيات البلوكتشين، السيد وقاص ميرزا المدير العام لشركة أفانزا، فليتفضلوا إلى المنصة مشكورين. نفتح الآن المجال للجميع للقيام بأسئلة متخصصة بخصوص مشروع البلوكتشين. السؤال الأول، تفضل. What is the scenarios that you looked at for failure of a transaction? What can be the root cause in those? There could be many. One is network failure. So out of the 3 participants, 2 participants have stamped the transaction on the blockchain, but the third one had a disconnection. For example, the network failed, the values did not match, they had a problem in their ERP system because of which the value, the consumer number, anything could mismatch
from the actual transaction value. So these are the reasons. بس خليني أستاذ أعقب على الموضوع. هلا من ناحية إذا كان في السيستم فيلر ترانزاكشن سابقا، يعني كان الإخوان إذا كان مانيوال الموظفين في إخواننا في مزودي الخدمات بيقدموها على السيستم دايركتلي على الإيباي سيستم، ولكن إذا كانت المعاملة غير ناجحة في السيستم غير ظاهرة عن مزودي الخدمات، هاي كانت إحنا نعملها مانيوال، يعني نفوت على سيستم البنك. تفضل أخي. Okay, let me rephrase my question. I mean, based on the experience and what I see from the complaints that we get from customer, most of the failures is due to failure of a process continuous between the different system. As you know, the integration between any government department go through the source provider, hitting MPay, MPay is hitting the bank, bank is hitting Visa system is coming back to the MPay, MPay is sending back to our system is giving it back to the source system. Now the app which you're going to create, will it handle these kind of issues, or these issues have to be originally sorted out? Yeah, we are not touching we're that. talking about the reconciliation side, Yes. the money side, Yes. not the continuous process of the transaction. Yeah, that's the thing. We are not touching the transaction leg at all. So we're going to still have the same problem. Yes, and there But are faster resolving time. Yeah, if Dr. Suhail would like to address how you will address the transactions, because the issues. Future stage, if you can mention the future stage. Yeah, so this is just stage 1 of cleaning the financial plumbing. Stage 2 is actually, revamping of the transaction processing system. So this is in line with Dubai Pay's vision that they have, that this is the first leg that is being fixed. The second leg is going to be transactions. So stage 1, or basically phase 1 of this project, is the reconciliation and transferring Settlements. of funds. That's right. Thank you. Assalamu alaikum. I have a question regarding the pending transactions. We are facing like every month pending transactions that after a while it's coming successful. So how can we solve these transactions? ممكن احنا ما سمعنا السؤال صح. السؤال أنا عندي معاملات تكون الستاتس مالها pending، بعدها فترة تستوي successful، فواجهتنا هالأنواع من المعاملات، فكيف ممكن المعاملة transaction being pending after that will be success. هي. إذا technical alright. هلا المعاملات البيلنج اللي بتكون في السيستم اللي بصير انه بصير نوع من بين السيستم الاي سيستم الدفع الالكتروني وبين نظام دائرة التنمية الاقتصادية حتى يصير فيها تعريف. يعني ممكن تاخذ 1 hour 2 hour after that، يعني بتتحول العملية الى سكسس. هل تاخذ اكثر من يوم ولا يومين ولا 3؟ تاخذ احيانا يوم. هلا كيف ممكن نحلها انها تكون اوتوماتيك على طول، يعني اب تو ديت؟ اظن يمكن هذا في الاجراء الدفع، في مرحله الدفع ولا في الدفع؟ نعم، في مرحله الدفع. الان المشروع حاليا ما حيعالج اي شيء في مرحله الدفع. يعني اذا في بعض الاشكاليات في مرحله الدفع حتستمر ليصير في مشروع يعالج موضوع الدفع. I'm going to translate in English. So basically the question is on the payment leg. So if there is like a payment being made and it showed as pending for whichever reason, and then after some time it showed as success, so are we gonna handle this? And my answer was like, this project is not really focused on the payment part, but rather on the reconciliation and settlement part. So that can be, maybe if you want to comment on the payment part, Dr. Suhail. Basically, as Vikas has just mentioned, that currently the focus was only settlement and reconciliation. Settlement was actually, settlement recon was currently taking up to 45 days, I believe. So that is instantaneous. The payment processing side, as Vikas has just mentioned, that is something we intend to start in the next phase of the project. Inshallah, the plan is for first quarter 2018 to start working towards that. Thank you. Hello. Assalamu alaikum. My name is Iftikhar. I'm from Dubai Financial Market.
I have a question, like how you will authorize and authenticate like service providers. On public blockchain, there are private keys which are within the person who is the owner of that private key. In terms of this private blockchain, how you will identify like those private keys will be with the service providers? Like you showed some dashboards and interfaces, how they will bring data. Like you will store their private keys to generate those reports and reconciliations, or it will be on their own nodes and they will handle that part. So yeah, at the back of this project, we're using Hyperledger, which is an enterprise blockchain framework. And Hyperledger has an onboarding and certification built-in mechanism. So each entity will be certified, not just in terms of installing the node, but nobody can just access the system. If I install a server today, I will not be able to come on board because there's a proper public-private key onboarding process that Hyperledger itself provides and IBM provides. So we are riding on that authentication mechanism. But the second thing is that this is a distributed app environment, which means the app that will be installed in your environment, you will not even have to get user access right and roles from us. That app in itself will be an independent app, which will just receive data from your ERPs and stamp it on the blockchain. So if you know about distributed environments, you'll know that these are independent applications, which once certified by the main blockchain, then start stamping on the blockchain. So that's the certification process, if you like to add it. One more thing that we're working on, which was also mentioned, is we're setting up a blockchain platform as a service where not only this use case, but other use case which we are kind of identifying, that would be a platform where those use cases would be running. And in this particular platform, each entity can have either their node on this platform, or they can have their own node on their on-prem. And we are currently working on a policy where the policy framework will have how will this network be formed, what will be the memberships of this network, what will be the policies for becoming a member on this network. So those policies are currently being finalized. So as Vikas has said, in this particular case, you have your node data will be there, you have only access to your data. Your app is actually only interfacing with your node, not with the other nodes. Any more questions? أي أسئلة ثانية؟ السلام عليكم. صبري الجمل من جامعة حمدان بن محمد الذكية. عندي سؤالين بعد إذنكم. أول سؤال اللي you mentioned إنه reconciliation and settlement بياخد duration from 30 to 45 days. هلا بعد البلوكشين شو السيرفيس ليفل اجريمنت؟ قد ايه حيقعد البيريود؟ قلتوا immediate بس يعني how often is immediate بالنسبه للسيتلمنت. السؤال الثاني هل الابلكيشن هذا حيكون بس ويب بيس ولا حيكون متوفر على الاندرويد والابل بلاتفورمز؟ ثانك يو. انا راح اجاوب على السؤال الاول من سؤالك اللي هو السيتلمنت. هلا حاليا الاتفاقيات بيننا وبين مزودي الخدمات هي شهريه، وكان السيستم ما يساعدنا انه نعمل لا ويكلي ولا ديلي. مع السيستم البلوك تشين راح يطبق اني سيتلمنت ديلي اللي بده يعني اي مزودي الخدمات اخواننا الجهات الحكوميه او السيمي جفرمنت او البرايفت بدهم يصير السيتلمنت التحويل ديلي، هذا الاشي راح يصير متوفر في السيستم الجديد. يعني اذا يعني المعامله صارت في تاريخ 20/10 second day راح تكون الفلوس في حساب الجهة. السؤال الثاني على التطبيق راح يكون على is the application will be applied in the Android and what else? Yeah, so the platform is open. It's actually a server. It's not a mobile app. It's an enterprise app. But we are using open source architecture, which means you can have a Unix environment, you can have a Windows environment. The technology stack that we are using is completely open source. You can host it on any existing platform that you have. But it's a server application, it's not a mobile application. Okay, you had a question, right? Hi. I have two questions, or actually one of them is a clarification and the second one is a question. My clarification is, for a payment process between the various entities, starting from
business provider to Dubai Smart Government, to the central bank, if you can say that, to the actual bank who's providing the service. Are we saying here that, let's say it programming-wise, there'll be no change in this process, but only each entity will update blockchain about that stage of their part in this process? Am I right? Precisely, absolutely. Yeah. Okay. Now, you mentioned to the first question, which was given from the municipality, you mentioned that the first stage is reconciliation and second stage is payment. These two processes cannot be segregated. Payment has to be successful in order to be able to reconcile. And to reconcile, actually reconciliation is to bring up any issues. So how can we say that phase one is payment, phase one is reconciliation and phase two is payment? See, what we are saying is that there is already a payment processor that is functioning and working. We basically brought the settlement and reconciliation part on blockchain. The payment part, of course, is not going to be on blockchain, but we are upgrading that. So just a clarification of what we said earlier, that we are upgrading we will be upgrading the payment part in the next phase. But the blockchain component is where the settlement and recon will be happening. And that there is an existing payment processor which is in place. Certainly it needs to be upgraded, it needs to be enhanced, which we'll be working on. What if one of the entities got delayed in updating the blockchain or modifying their system to update the blockchain? What got delayed? Can you repeat the question? I'm sorry. What if one of the entities in the payment process did not implement the blockchain? For example, let's say Bank X did not update, did not modify their system to update the blockchain. So how will it work? So we are saying that instead of to implement the blockchain, all the entities, all the banks have to be integrated to the blockchain. That's actually a very good question. So the challenge of doing this project is that we are working with 40 service providers and a dozen banks. And we are not doing a big bang launch of this project, which means not all 40 of them and all 12 banks will be on board on the project on day one, on 1st of January when we go live. So that is why there's a transitionary approach in which existing participants who are working with business as usual, the normal reconciliation and settlement that is taking place, that has to carry on along with the entities that are on blockchain. So there's a lot of thought that has gone into how we will carry the two things, the two streams forward, because like I said, it's not possible to bring all 40 entities on board and do a big bang launch. But for the Department of Finance, they cannot be using two systems, right? The old reconciliation and settlement system and the new system. So what we are doing is we are fetching data from files that currently take place and making it part of the views that they have, and also adding to that view the blockchain data, which is a transitionary stage until all entities and all banks are on board. So I can have a discussion with you on this online, because this is a very detailed subject on which, like I said, there's a lot of thought gone into how do we take these two things parallel, and there's a whole design around it. So maybe I can take it offline with you. Okay, please, can you ask your question? لو سمحت، ما هو تأثير تطبيق بلوك تشين على الأنظمة المحاسبية ككل أو المحاسبة، سواء أنظمة سواء دوكيومنتس أو برامج محاسبية؟ هل هيتم التغيير أو الاستغناء عنها أو هتبقى بصورة متوازية؟ شكرا. Let me see if I got the question correctly. So it's the effect of applying blockchain. Yeah. بس اتاكد اذا فهمت السؤال منك، هل هو تاثير بلوك تشين على الانظمه على المحاسبه؟ هل هيبقى في تغيير في الدوكيومنتس المحاسبي او في الانظمه المحاسبيه او في البرامج المحاسبيه، تاثيره على المحاسبه كمحاسبه عند مزودي الخدمات؟ نعم. Yeah, but the question is basically the effect. Yeah, I will answer. أنا بجاوب على هذا السؤال. مثل ما أنت تفضلت، يعني في إجراءات بتصير وتعديلات على الإجراءات المحاسبية. يعني حاليا نحن شغالين على نظام الدفع الإلكتروني معاكم أنتم، اللي هو الدبي ناو بلس الجي ار بي.
هاي الإجراءات بتستوي كلها اوتوميتد من خلال نظام البلوك تشين، بس بتصير على يعني مراحل. ما أعرف إذا جاوبت على سؤالك. يعني الاجراءات البرامج المحاسبيه زي ما هي نفس الاجراءات، هي بس بيتبع بلوك تشين مكان مثلا دبي بي اللي هو الاجراءات الماليه الدفع. لا، الاجراءات كلها بتكون اوتوميتد من بدايه البروسيس لين نهايته، بيكون في ربط مع نظام الجي ار بي حتى. بيستخدم الجي ار بي وبيستخدم نفس الانظمه المحاسبيه. نفس الانظمه المحاسبيه هي، بس بيكون في ربط على البلوك تشين. اوكي، شكرا. شكرا. Assalamu alaikum. What I wanted to ask is about the performance of the blockchain network. As new nodes or as new blocks are being will be added throughout the years, the blockchain will grow. I just wanted to know what future measures are being taken for the performance. Yes, one thing is that this is a private blockchain network, which means it is limited to the service providers and banks that we have. We've done a detailed study of current transaction volumes, and also a growth rate has been factored in for the next 5 to 10 years. And based on that, the hardware specs that service providers will get, or the banks will get, or the specs that Smart Dubai is working with, has all this factored in. The current transaction volumes and the growth factor. So based on that, we've provided the hardware and the networkability and everything. I'll just take this question further to other blockchain use cases also. So as I mentioned that we are providing a platform as a service, and so there's a pay-as-you-grow kind of a model that will come in. So initially we are going to bring in all the entities in one network. And then as the need grows for having multiple networks, we will have multiple networks that will be running. So one of the performance questions that comes with regards to blockchain is, how would the consensus develop and how would the consensus form between the nodes? And as the number of nodes grow, consensus becomes an issue. However, the number of entities that are going to be in this private blockchain, the number of nodes that are going to be there, will be in the order of tens and hundreds and not in the order of thousands for that matter, because this is a private blockchain. So even the strictest of the consensus will not be an issue in this kind of an environment. And as Vikas has said, they have calculated the hardware requirements that each entity will have. So either an entity which choose to have their own on-premises hardware platform to have their node, for them we are providing them the hardware requirements. Others, they can pretty much use our platform that we are going to make available as a blockchain platform as a service. A lot of people call it very un-blockchain configuration where we have a central blockchain platform as a service. But what it is going to be is that on this platform you can have your own nodes. So we can partition your own nodes on this platform as a service that we are launching. If I might just add one point, just as a point of reference, in such a private blockchain, the number of nodes, as Dr. Suhail said, is going to be very limited. So just to give you a reference point to the largest public blockchain available today in terms of market cap, it's Bitcoin, and there are about 10,000 nodes. And Ethereum, which is the second largest in terms of market cap, but more nodes in terms of number, there are 22,000 nodes today. So we're talking over here about less than 100 nodes. So that's just like to give you some reference and scale. Yeah, I have two questions. The first question is related to, though you covered it in your presentation, but couldn't explain it due to the time limitation, on the certification and onboarding process. So can you please explain the steps required from the entity perspective or government entity who want to become part of this blockchain? What are the different steps they have to take care during the onboarding as well as the certification? The second question is blockchain as the platform. So I believe, like from Smart Dubai government perspective, they will be having a platform available for different government entities to implement their use cases on the blockchain. So if you can have some, put some light on the timelines, and let's say if some entities
want to start utilizing it, when can they have this platform available for them? I'll answer the first part. So in terms of onboarding, all we are asking is you set up a node with redundancy, and the software and the hardware specs for the node will be shared with you. I'm assuming you're a technical person. You have to call 4 APIs. That's about it. You'll have a distributed app that will be deployed on your node, and we are exposing REST APIs, which means when you do a transaction on your ERP, or when a transaction is stamped on your ERP, you call a function through the REST API and stamp this transaction on the node, which is the easiest form of integration that exists today. So all we are saying is set up a node, install our distributed app, and call 4 APIs. This is all what is required. But like I mentioned in the presentation, a very detailed document of what is required from your end, what technology stack that you need to do, what are the prerequisites, that will be shared with the entities well in time. And Dr. Sohail, if you could answer the second part of the question about the platform. In terms of the blockchain as a service platform, the plan is that currently we're actually in the phase of selecting the partner who's going to work with us on building this platform. In terms of the blueprint of that technology is already ready. And it is expected to be ready by end of this year, where all the entities can actually host their use cases and start doing their implementation. In addition to that, during the whole journey of implementing and executing the strategy now, we are actually offering also the entities a sandbox environment, hosting both the protocols that are approved for the blockchain, and the entities actually are offered this sandbox environment to start even exploring their use cases and creating their smart contracts and everything until the platform is ready by end of this year. Yeah. Hello, Nasser Madat from Dubai Courts. Basically, I need to verify one thing, if my understanding is right. There are two folds, basically, which would affect the reconciliation and the settlement process. The first one is reconciliation, and I believe all the service providers in that, and I believe that this depends on the success of the transaction actually. And this has nothing to do with bringing on board all the bank providers. But the other part is from the bank side. Now, currently you are dealing, in the pilot, Emirates MBD is one of the network actors. And if we need to go live with the settlement process, then this means that only settlement with Emirates MBD will be done through the system until everybody else is on board. Is that correct? Yes, that's absolutely correct. So we're taking baby steps towards the future state. Because of the challenge that, with projects this size and this scale, you can't go live with everyone. So there's very little efficiency that will be gained, but slowly and gradually, you'll start seeing the effect of things happening more quickly. But your understanding is absolutely correct, yeah. So on the part of the entity, the settlement part will be done partially with Emirates MBD, will be done through the system, will be automated, and with every other banks, then it needs to be done manually. So it's like there's some kind of redundancy in doing the work. That's right. But the onboarding plan that we've shared with Department of Finance and SDO is that post January 2018, we will be bringing on board 3 to 4 banks every month and 3 to 4 entities every month on board. So we'll be going all out to increase the pace of onboarding so that the effects are achieved much quicker. Good. And we're making it so simple. That is why we're making onboarding so simple and so straightforward that it shouldn't be a hassle for everyone, and it shouldn't shake up their existing infrastructure in any way. I totally agree with that. And my second question touches on the approach or the roadmap, the plan to bringing on board all the entities. Is there a well-defined plan, or at least a suggested plan, so that you can share with the entities? Because, okay, from technical perspective, there are requirements where you need to establish the nodes and all that stuff, and
get to use the API, modify all the back-end logic to do that. This is fine. But since we're talking strategically, we need to be aware as entities when to expect this, when this should be coming. Like by the end of 2018, is it a must that everybody should be on board? We need some kind of time frame for this. I'll answer your question. First of all, what you said is correct. By 2018, all the service providers and all the financial institutes should be on board. So we are working on the plan with the SDG, and once we are ready with this, we will share it with all the entities before the end of October or November. Hi, this is Hakam from Dubai Financial Market. Last question. Yeah, actually, I'm asking about if the server is failed, and then how long it takes to fix that server? Because you know we are rendering a service and it should be on spot. Okay. And the second question, is it possible to create or maintain our MIS report on that dashboard for our reporting issue? I think the answer to the first question is that there is no dependency on one server in this particular case. So if a server is down, I don't think that should bring your node down at all. So there is enough redundancy there, if that answers your question. And the second question is that yes, it will be integrated with your own MIS systems. It can be integrated with your own MIS systems. We are providing the dashboard, and in case of entities, we are doing the integration with the ERP or the GRP system that is in place with the entities. Thank you. السيدات والسادة، مرة أخرى لا يسعنا إلا أن نشكركم على حضوركم ومشاركتكم وتفاعلكم في ورشة البلوكتشين، آملين للجميع دوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ladies and gentlemen, can you be kindly seated? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ladies and gentlemen, good afternoon. Thank you all for being here with us today, and on behalf of the Department of Finance and the Smart Dubai Government Establishment, I would like to welcome you all to this workshop in this afternoon session, hoping you find today's activities useful and beneficial. As you all may know, the Dubai blockchain strategy was launched by His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Crown Prince of Dubai and Chairman of the Executive Council of Dubai, to continuously explore and evaluate the latest technology innovation that demonstrates the opportunity to deliver more seamless, safe, efficient, and impactful city experience. The Dubai blockchain strategy will help Dubai to achieve the vision of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and ruler of Dubai, to create the future of the Emirates and make Dubai the happiest city on earth. I will leave the stage now to Mr. Waqas Mirza, the Director General for Smart Services as SDG, who will be presenting more on this matter. Your designation again is wrong. Thank you, Sarah. I'll clarify my designation. I'm the Managing Director for Avanza Solutions. Avanza is the company that's delivering this project. Welcome, everyone. Good afternoon. So this is the agenda that we're going to follow today. We are a little bit late, but I'll try to catch up. So in the blockchain project, I'll start with the government's vision. What is DOF's vision behind this particular project? What is blockchain technology? I will not spend a lot of time on this because all of us during the past 1 year have attended seminars, read papers on this. So I'll just highlight the important areas of blockchain technology, and then we'll take a deep dive into the project. How did the project start? What does it entail? What readiness is expected from different participants when they come on board? And I'll try to show a few glimpses of the solution to you in the later part of the presentation. And then we'll have a Q&A session after the break. So this is where we start. This is Dubai government's vision for blockchain. I'm sure you've come across this
this ambition from Dubai government in many forums. So by 2020, Dubai wants to transform all applicable transactions on blockchain and become the first blockchain city. What that means in literal terms, I'll explain in subsequent slides. I'll leave you with a 3-minute video from His Highness Sheikh Hamadan's office and his media cell, which will give you an overview of what is Dubai trying to achieve in terms of blockchain. The video, obviously, since it is from the video office, it is in Arabic, but after the video, I'll do a summarization in English for you. إضافة إلى زيادة كفاءة القطاعات الاقتصادية التقليدية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة، وذلك بحضور معالي محمد عبد الله البرقاوي نائب رئيس مجلس الأمراء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل. وأشار سموه إلى أن دبي ساهمت خلال العامين المنصرمين في تحديد ملامح المدينة الذكية كنموذج متفرد لمدن العالم، وما زالت تبني على النموذج من خلال الاستشراف المستمر للمستقبل ومواكبة ما تحمله تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من فرص لزيادة الكفاءة والفاعلية وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ضمن كل التعاملات الحكومية للأفراد والشركات. وقال سموه: نطلق اليوم وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد راشد آل مكتوم استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية البلوكشين لتكون دبي أول حكومة في العالم تطبق جميع تعاملاتها من خلال هذه الشبكة المستقبلية أو ما يسمى بإنترنت التعاملات بحلول عام 2020. وأضاف سموه أن الاستراتيجية تهدف إلى تسهيل حياة الناس والأعمال في دبي، فلن يحتاج المتعامل في دبي سوى لتسجيل بياناته الشخصية وبيانات الأعمال المختلفة لمرة واحدة فقط، لأن بعد ذلك تحريفها وتسجيلها والتأكد من صحتها بصورة آلية ضمن شبكة البلوكشين وعلى مستوى جميع الجهات الحكومية والخاصة. وقال سموه: وجاء مؤسسة دبي للمستقبل بالإشراف على الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات التي كونتها المؤسسة من خلال مبادرة المجلس العالمي للتعاملات الرقمية البلوكشين، كما وجهنا داخل مدينة دبي الذكية ليكون الذراع التنفيذية للاستراتيجية الجديدة. All right. So basically, this was October 2016 when Dubai put together their blockchain strategy to transform the city. The idea was that the way things are currently done in terms of us residents and citizens having to carry multiple IDs, multiple documentations, the processes that are available today in terms of e-governance can substantially benefit from this technology. And I'll show you how and the vision, but this is the message from the video. And that's when Dubai decided that yes, we want to transform as a city and we can become a smarter city by adopting technologies such as blockchain. This is Department of Finance vision in general and specifically for this particular project. So Department of Finance vision is financial excellence for a promising future and a globally competitive position. Now obviously that's the high level vision, but they have then broken this down into concrete steps and measures, and the project that we are going to discuss today is a step in that direction. DOF strategy is achieving stakeholders' happiness, stakeholders such as yourselves as well as service providers, by providing innovative and distinctive government services, enhancing and strengthening relations with partners and suppliers, again such as yourselves, through the means of technology. There are things that DOF wants to drastically change in the way that it is currently working, and this project again is an example of that.
ensuring continued financial efficiency in the public sector by fostering smart and electronic transformation, and applying the best international accounting, financial standards, and improving transparency and reliability. So this was the broader vision and the strategy that DOF adopted, but in specific to this particular project that we are discussing today, this is what DOF is trying to achieve, to eliminate manual processes. And throughout my presentation, you will see how that is being achieved. Wastage and inefficiencies in current reconciliation and settlement processes, by adopting latest technologies and platforms to provide a citywide platform to service providers and financial institutions and acquirers such as yourselves that helps them completely automate their financial dealings with DOF. So this is the big message behind the project that we are discussing today. So before I dive into the project, I'll spend 2 slides on what is blockchain for anyone who doesn't understand. And even if you do, it's probably a refresher. So what is blockchain? It's a distributed database. We have been used to centralized systems in which the core information or data from a system is stored at a central location. It is a distributed database or a decentralized system in which information or pieces of information are stored all across the network and they have to match. That's the core objective. So this is what we've been used to, a central system sourcing data, providing data to multiple nodes or network peers, and receiving data from them as well. This is what the distributed network looks like. So each node on this particular network has a copy of that data, and that data is exactly the same. It can't change between the 2 nodes. So blockchain platforms or blockchain networks normally hold a registry of assets and transactions across a peer-to-peer network. So whatever assets one node holds, the other has to endorse and match with that particular asset. Transactions are securely stored and linked through cryptography. Cryptography is means of encrypting data through hash and private and public keys. If there are technical people in the room, they know this in itself is a science. So I will not go into the detail of cryptography, but to just to let you know, in blockchain, data that is stored is encrypted through cryptography, and nobody can decrypt that data because it is replicated across the network as well, and that's the core value of blockchain. Transaction history is locked in blocks of data. In a blockchain network, you can never delete data. Whatever modifications have to be done on a particular transaction or a piece of data, it has to be appended and grown. So if you want to make changes to anything, so it will be added to the block instead of deleting something and then overwriting it with something. Smart contracts automatically execute specific actions upon meeting specific conditions. So smart contracts is a very interesting way of thinking that has come about in the past 2-3 years. So we as humans, when we move through a workflow process, or when we move our documents or contracts or transactions through a process, we have to ensure certain conditions. There are certain prerequisites, right? If condition 1, 2, and 3 matches or meets the requirement, only then the document will move from one state to the next. And we as humans do a manual check and then move documents or processes from stage 1 to stage 2. In case of blockchain and smart contracts, this is done automatically. So systems are smart enough to first see what conditions are required to move this transaction or this data piece from one state to another. And if those conditions are met, certain events are triggered from the system automatically, and the system takes the document or the workflow to the next stage. And we are extensively going to use smart contracts in this particular project, and I'll go into the details of that. So in summary, this whole set of features or salient features or architecture features creates an immutable meaning nobody can change this piece of information, unforgeable record of all transactions across the network, and replicates it on every node on the network through an inbuilt consensus mechanism. Consensus mechanism is again one of the most strongest features of blockchain platforms and technology. Consensus means if I have a piece of information as a node of the network, and everybody else has that piece of information, we all agree that yes, this is the right version of the information. So it is the undeniable version of truth, so to say. And for somebody to hack into a blockchain network, they'll have to hack into 51% of the nodes. If they've successfully done that, which is highly unlikely, especially in public blockchains, then the network can be hacked. But I mean, it is unlikely in current date and time, or it is a step forward from where we are today. So this is what the consensus mechanism is. Everybody has to agree on the same piece of information through consensus. Here I'd like to clarify a few things.
people who understand blockchain will already know these things, but I will clarify a few things for you. People generally mix blockchain and Bitcoin. Bitcoin is an implementation of blockchain. Blockchain is nothing but a different way of thinking, a different way of designing software solutions. And Bitcoin was the first public implementation of blockchain. So when we say blockchain, people think that Bitcoin is blockchain, but that's not the case. Bitcoin is just a project done on blockchain. Double spending problem. So this is interesting because when we moved into digital assets age, we realized that our conventional asset acquiring and buying mechanism doesn't work. For example, if I sell my car or my house to someone, I'll have to transfer the ownership of this asset, which means I'll have to hand it over. So now I don't have that asset, and the person who's bought it from me has that asset. But with digital assets, that's not the case. If I take a picture and I transfer you that picture, I have a copy of it and you have a copy of it, which means I've not been able to transfer the ownership of that picture to you, because that picture is a digital asset. So this is another problem that blockchain addresses. When you have digital assets and they have to move over the network from one owner to the other, blockchain ensures that the transfer of ownership is recorded across the network. So everybody in the network agrees, yes, this person owns X amount of this asset. So this is another problem that blockchain resolved, which is trading of digitized assets. People then tend to think that blockchain is only applicable to financial industry, which is again not true. There have been projects all around the world of blockchain in terms of ID. Ghana is the first country that has adopted blockchain for land registry. So there are many utilizations of blockchain outside the financial industry as well. Like I said, it's a different way of thinking. It's a different model of storing data. It's a different model of ensuring consensus and can be applied to a lot of areas: taxes, ID, land records, commodity trading, so on and so forth. And I'm sure a lot more use cases will come around. This is Dubai's blockchain journey. This is their big vision. This is the big picture view. What Dubai is trying to do is they're trying to pick up different journeys that me and you as residents of the city, or some of you as citizens of that city, go through on a daily basis. So we all go and re-register, renew the registration of our cars, we renew our visas, we go to hospitals. They're picking up one journey at a time, and they're trying to figure out what government entities or service providers are involved here. They're trying to make future teams within those government departments and service providers they're trying to optimize the process so that me as a resident or a citizen do not have to carry multiple copies of my documentation, my visas, my Emirates IDs, my, whatever other documentation that I'm taking. There should be unified processes, unified ways of identifying people across different journeys. But to achieve all of this across each and every journey, there are like 24 use cases that have already been identified, and future teams have been allocated in relevant departments who are working on this transformation. So this is the transformation of the city, basically, from conventional to blockchain-based systems. But to be able to do that, there are certain fundamental building blocks that are required. You need universal ID digital ID processor. I don't mean a scanned copy of my Emirates ID, a proper digital ID mechanism across the city and across all these processes, so that my digital ID can be used wherever I go to get any government service. Similarly, there have to be unified payment mechanisms, peer-to-peer transfers, so on and so forth. There have to be digital inboxes. When government wants to send me a message, there has to be a universal digital inbox that all government departments use to correspond with the citizens and residents. KYC, know your customer process. So if I am onboarded as a customer with a bank, your bank, other government departments should be able to leverage on that onboarding, because you've already verified me. I was there in person. You saw my Emirates ID. You probably took my fingerprint. Why can't that onboarding be used by other government organizations? If a bank has already done this. Similarly, if somebody's gotten a SIM from Etisalat or Do, this onboarding has been done by them. So why can't a bank consume this onboarding, So this is what they're trying to come up with, and then their digital vaults and briefcases. The project that we are doing today and discussing today addresses a very, very tiny fraction of the payment in the payments area in Dubai by solving one problem in the financial plumbing that Dubai currently has. But there are many more projects even in the payment space that are getting kicked off, and during the Q&A session we have representatives from Smart Dubai office. They'll be able to shed more light on this.
Now I'll go into the background of this project. How did this project come about? Where did it originate from? And then where we are today. Not sure if all of you know what Dubai Future Accelerator program is, but I'll do a 2-minute introduction. So this is one of the most unique accelerator programs in the world, which is sponsored by government, by Dubai government. So the idea behind this program is that talent and technology companies from all over the world are invited to Dubai by Dubai government, by Dubai Future Accelerator, and then they are tied up with different government entities, DIVA, RTA, Dubai Police, so on and so forth. And then these government entities give certain challenges to these technology companies. And they're not small challenges. They're challenges like by year 2030, all buildings in Dubai have to have at least 30% 3D printed material. The carbon footprint of Dubai has to go down by 20% by year 2021. So these are mega challenges that are provided to companies. And then these companies, over a period of 8 to 9 weeks, deliver POCs and pilot projects. And then if they've done a decent enough job, they're awarded a contract and the project kicks off. So Dubai Future Accelerator, their slogan is that we are trying to pull the future forward faster. So they're trying to pull back the future faster. By engaging this and thereby making Dubai the regional hub for technology. So this project was actually launched as a challenge in the second cohort of Dubai Future Accelerator in February 2017, this year. Avanza participated in this challenge. We took on this challenge and we delivered an end-to-end POC or a pilot project or a proof of concept with Emirates NBD and Dubai Pay. Based on which we did an MOU signing with Smart Dubai office and the project was officially kicked off in June 2017. So this is an example of how Dubai Future Accelerator is not just doing lab projects. These are projects that once they're delivered during the pilot phase or during the POC phase, they're very quickly moved into mainstream implementations and citywide implementations. This is us, by the way. This is Avanza. We established in 2000. We are basically a transaction processing and a financial services providing company. We process 12 million transactions every day. We've got 300 customers globally, and our core area is transaction processing and payment systems. Now I'll go into the project itself. What are the challenges that we are trying to address? What is the current state and how we want to improve it? So this is what happens in Dubai. When you're connected with Dubai Pay, which is Dubai government's payment gateway, me as a consumer, if I'm paying my bill online through that service provider's website or through Dubai Now, their app, the payment is done, the customer is debited, but then there's a lot of reconciliation and settlement that takes place in the background. There are 4 participants in this reconciliation and settlement. The bank, where the customer has been debited, Smart Dubai government, because it's their payment gateway that has been used, Department of Finance, because at the end of the day, they are the ones who own the ledger, and the service provider, the company like RTA or DIVA. And there's a lot of back and forth that takes place today in terms of files going back and forth, emails going back and forth, not just to reconciliate funds, but also in terms of refunds, in terms of commissions. What if there's an exception in a transaction? It gets identified 2 weeks later, and then there's a whole manual and off-system communication that takes place. Once that is done, funds move. Funds move from the bank to the entity through DOF, through the DOF settlement account. So the payment leg is pretty straightforward. So me as a consumer, I'll go to Dubai Now or go to RTA's website in this case to top up my SALIC. Dubai Pay has provided me with the payment options. I can use a debit card or a credit card or e-dirham. And then I mention my bank account details and my account is debited. This leg is fine. Nothing happens here. I'm a happy consumer. And during the scope of this project, we are not touching this leg at all. We are letting the transaction go as it is happening. The problem is in the reconciliation and settlement phase. So like I said earlier, once the bank has collected funds on behalf of different entities, it moves into the settlement account of DOF immediately. But this is where all the manual reconciliation takes place. And today it takes up to 45 days for the entity or the service provider to know how much revenue they've received during the past 30 days, for example. This is the bottleneck that we are trying to eliminate in this project, the reconciliation and settlement of funds between banks and the different service providers. Plus, there's no visibility.
Nobody knows how much money is in the system. Nobody has a complete view. DOF doesn't know how many settlement batches are due. The service provider has no visibility how much funds have been collected on their behalf. And the banks don't know much, what's DOF doing, when are the commissions coming back, what are the statuses of commissions. If you filed for a refund, where is it in the life cycle of refund management with Department of Finance and the entity. So this is another problem that we are trying to address. Now what is the outcome? How are we trying to do this? These are the different benefits that we foresee coming out of the system. And when I go under the hood and tell you what the system or how the system works, you'll probably be able to appreciate how we are going to try to achieve this. The foremost objective in this project is instant reconciliation, because we feel reconciliation is the biggest bottleneck in settlement of funds right now. So this is our top priority. Similarly, financial institutions should have complete visibility of revenues in the reconciliation and settlement system. You should know how much funds are in the system both ways, when you're paying to the entities or when you're getting your commissions and refunds back. Real-time exceptions and refunds visibility. If a transaction has taken place 15 days ago, it should be on that very moment that everybody knows there's a problem with this transaction. Nobody should have to wait for 2 weeks or 1 week or even 2 days for that matter to know that something went wrong with the transaction. Complete automation of processes such as reconciliation, disputes, refunds, funds dispersals, commissions. No more email-based communications with DOF is being forecasted. This is what we are trying to achieve. Anything and everything that happens through a system, and there should be minimum human intervention. If a transaction is not right, if an exception has to happen, system should be smart enough to identify it and initiate that process automatically. For Department of Finance, there are certain advantages, like they'll get an automated system with minimal human intervention, dashboards and workboards that will give them complete visibility of where is the government's revenue right now in the entire system. And then they should be able to break it down according to the entities and service providers, so on and so forth. Clear and total visibility of funds in line with DOF's vision of safeguarding public funds. Instant reconciliation, like I said, that's the top objective. Real-time exceptions visibility, and refunds and disputes handling from the system. Nothing happens outside the system. Now you may ask, why was blockchain chosen for this particular project? So there are certain salient features of blockchain that I had mentioned in the opening slides, which I will now tie up with the system that we are trying to implement. So with the inbuilt consensus mechanism of blockchain, like I told you earlier, if one node has something, it has to be replicated across the network. Now, this feature is inbuilt in blockchain. If you have this feature inbuilt in a framework or in a technology which provides you with this second eye concept, you need a second eye. Basically, a reconciliation system is a second eye. It means different parties are doing transactions. And once the transaction is done, everybody sits down and says, okay, let's compare our ledgers. Let's make sure we all have the same numbers. So what blockchain does is that while a transaction is taking place, through the consensus mechanism, it ensures that everybody agrees on the transaction value. So you don't really need a reconciliation system. You can completely do away with an additional reconciliation routine or program. So this is the biggest advantage that comes out of blockchain, and hence this project became an ideal use case for a blockchain implementation. Smart contracts enable automated movement of funds. This is again something that is needed in this project. If everybody agrees on the transaction's value, why does anybody needs to hold funds? Let's immediately transfer them to the beneficiary or the receiving party. And it should be done automatically. Nobody should have to go and click a button or upload a file or take any action for that matter. The system should be smart enough to take care of these things. Elimination of a central entity or solution to ensure transactions match across all parties. Again, I mean, if you've read on blockchain, and I'm sure most of you have, you'll know that one of the biggest objectives behind blockchain is to eliminate central parties. And this is exactly what blockchain achieves, and in this particular project, this is what we need. If everybody agrees on the transaction value, nobody should have to play the role of a guard to make sure that, now the funds can move and now funds can't move. The system should be able to do it on its own. Easy onboarding of participating stakeholders. Now this is again, I mean, as a technical person, this is one of the best features that I like about blockchain. It is so easy to come on board. We all know, or at least some of us who are from the IT know, the hassles and pains we've gone through in integrating systems. Different systems have evolved in different times. They talk different protocols. Some talk on web services, some still talk on TCP IP based protocols. You have to understand, I mean, in the banking world, ISO 8583 message protocols and all these things. Blockchain completely eliminates this. And I'll explain you how and why, because
the node is actually installed in your premises, and all you have to do is call a REST API, which is one of the most easiest way of integrations. There are no firewall rules that you have to put in place. There's no infrastructure cost that comes in place. So integration and onboarding of participating nodes is really, really easy. Similarly, instant exceptions, refunds, and dispute handling made through instant reconciliation. So these are the reasons why blockchain was chosen for this particular use case. Blockchain inherent features completely match and suit the requirement of this particular project. So again, going back to the same slide, this is how payments happen today in Dubai Pay. For reconciliation, which means the exchange of files, we are using blockchain. For settlements, we are using smart contracts. And to give everyone a view of how much money is in the system, we are using universal dashboards. For Department of Finance, for service providers, and for financial institutions such as yourself, these dashboards pull data from blockchain and render relevant data to relevant parties. So basically what we are saying is that there's an SDG blockchain, Smart Dubai Government is basically behind this. Our blockchain will be hosted by them, the mother node will be hosted there, and all these entities will come on board. So everybody will have a node hosted in their premises, and that node will talk to Smart Dubai Government's blockchain. And instant reconciliations should be achieved because everybody will agree on the transaction. You'll have faster and automatic settlements, and you'll have dashboards. Now let me walk you through a transaction. Let me tell you what happens when a transaction and what is it that we're trying to achieve. So this is what happens today. You have 40 plus service providers and government entities like the likes of DIVA, NRTA, and Dubai Police. When me as a consumer, I pay my bill, I can either do it from Dubai Now, the app, or I can go to that entity's website and initiate a bill. That transaction goes to Dubai Pay, which is the government's payment gateway, and Dubai Pay sends that transaction to the issuing bank or to the acquiring bank in some cases. The bank says, yeah, the customer has funds in their account if they're paying for 100 or 200 dirhams bill, and sends the authorization back. The authorization is received by Dubai Pay. Dubai Pay then passes it on to the service provider and says, all right, this person has money, I've made sure, let's pay their bill. And then the relevant government entity updates their ERP systems. Like I said earlier, we are not touching this leg. This is business as usual. It will keep on happening the way it is happening today. In addition to this, what we are asking all participating parties is to stamp the transaction on the blockchain. So step one, when a transaction initiates from Dubai Now will stamp the transaction on blockchain. When Dubai Pay receives this transaction, a request, they will stamp the transaction on blockchain. By stamping the transaction, I mean the consumer number, the amount, who's the beneficiary, so on and so forth, the data about the transaction. When the transaction goes to the bank will also have a blockchain node installed on their network. They will stamp the transaction on their node. When they when they send an authorization back to Dubai Pay will also stamp that transaction and the authorization on blockchain. And finally, when the service provider receives the message from Dubai Pay that yes, the customer has money in their account, the bank says it's good to go, they will also update the blockchain. Now when this final step 5 takes place, it means everything else was in order. Everybody agreed on their relevant nodes that yes, this transaction is fine, we're okay with it. So that's when we achieve immediate reconciliation. We will immediately reconcile the transaction. And if any of these steps have failed or any transaction value or the block of the transaction does not match, we will fail the transaction. But we will know that in real time as well. The alarms and bells will go off immediately, which means we'll immediately know there's an exception in the system. So the idea behind this project, and because this is one of the first blockchain projects that Dubai Smart Government is doing, so there had to be a safety net around it. That is why the way current payments are taking place, we are not touching the transaction leg. Dubai Smart Government has different future plans for completely revamping the transaction leg, but that's something that will come in the future. For now, we are just asking relevant stakeholders and participants of this transaction to just stamp the transaction status on blockchain. So we are riding on existing infrastructure. We are making it very, very simple for everybody to come on board and then ensure we achieve the objectives of the project. So now, since the transactions are reconciled, we need to automate the settlements. So what happens in that case is that a smart contract kicks off immediately and say, oh, okay, so during the past 4 hours, we've had 50,000 transactions. Let's make a batch of these transactions.
So a batch is immediately created for Department of Finance. The batch is then presented to Department of Finance for approval. There's still certain manual approvals that will stay in place at least for some time, because there's certain policies that we are trying to change. But for now, there's a click of a button that is required. But the batch gets made immediately. Department of Finance approves it, and immediately the funds are disbursed to their GRP, which in turn then disburses funds to the relevant service providers or the entities. On the other hand, auto dispersal of commission, because we know commissions are getting calculated on real-time basis, commissions should come back to the financial institutions in real-time basis. So as opposed to 45 days of reconciliation and settlement, we are targeting instant reconciliation. As and when a transaction happens, it is reconciled immediately, and we are expecting same-day settlements or maximum next-day settlements. So that's the objective, bringing 45 days to same day for movement of funds. Now you may ask, that it's one big blockchain, all the data is getting written here, so what if my customer's data is seen by, Emirates NBD customer data is seen by Commercial Bank of Dubai, and Commercial Bank of Dubai's data is seen by Standard Chartered? We've avoided that completely, because imagine we're creating subsets of blockchains in this particular infrastructure or architecture. So there are three participants or three players in a transaction. When a transaction is stored, it is stored with Dubai Pay, obviously, because they're the payment processors. So they'll have the superset of all the transactions, because all the transactions are going through them. But the bank will have a copy of that transaction on their blockchain node, and the service provider will have a copy of that transaction on their blockchain node. So there are three parties who at one point in time will have a copy of this transaction. So there's a channel that we've established that service provider 1 will only have on their node their transactions. But for transactions coming from all banks, for their consumers, right? So if it's an RTA node over here, SP1 means, RTA, for example. So RTA consumers are paying RTA bills through 12 banks. So they'll only have that set of transaction in this blockchain sub-channel or sub-blockchain. Similarly, second service provider have their own transactions, third service providers have their own transactions. The same applies to banks. So on your node of blockchain, you will only have your customers' data. You will not have other customers' data. But other banks will have other customers' data. So this is how a channel is a sub-ledger, and only the participants of that ledger will have data available for the relevant transactions. Thus, no data of any service provider will be stored in any other service provider's node, despite being on the same blockchain. So this is how we've kept things separate for different transactions. Yeah, a glimpse of the solution. This is what the solution will look like. This is, for example, the entity workboard that DOF is viewing. So if you zoom into the screen, you'll see that they have some counters on the top, which will get incremented or decremented on real-time basis. As and when transactions are coming, settlement batches are immediately getting created. They will know how many settlement batches are in the pipeline. They will immediately process them. They have a lot of alerts and notifications going on in the system, and then they can zoom into each and every entity and see what money they owe to the entity and what money what revenue is supposed to come from the banks. This, for example, is a view of exceptions. So these are 30 days of the month. Every day, the system will immediately show that these are the number of transactions that went through fine, and the red transactions are the exception transactions. And when you click on them, you zoom in further. This is, for example, a settlement batch that is being created for DIVA. So the total revenue is automatically calculated. The previous periods unresolved transactions or exceptions are added to it, commissions are calculated automatically, and the funds are ready to be dispersed by Department of Finance. This is exceptions. So whatever exceptions are received for a particular batch, they're visible here, and then they can zoom into the exact reason of exception. So there are 5 legs of this transaction, 5 stages of this transaction. Whichever leg of the transaction has failed, the system will highlight. And then a process will kick off. So it says initiate dispute or initiate refund. So these processes will kick off from this solution. This is another view of settlement batches, for example. Refunds will be initiated from the system. So a variant of these dashboards and workspaces will be available to banks and will also be available to the service providers. So you can initiate all your workflows and get visibility, real-time visibility of your transactions as and when they get reconciled through these kind of entity workboards and dashboards.
Now we'll move into the project plan, where we are in this project, what's to come, and what is it that's required from your end to come on board onto the system. So this is the project plan for the pilot. We are in the development phase right now. Like I said, the project kicked off in June. We plan to go live in December. And for this go live, we have chosen, in fact, Department of Finance and Smart Dubai office have chosen 2 banks and 2 government entities. So this is a pilot that's going to take off in December with 2 banks and 2 government entities. But what do you get when you come on board? So as financial institutions and also service providers who are not on blockchain, so on January 1st, your bank is not on blockchain, but still you will get access to all these things. You will have access to the dashboard. You will have exception handling process, automation of settlement files, elimination of email-based communication, system alerts and notifications, automation of interactions with DOF, so on and so forth. This will not be quick. This will not be instant because you're not on blockchain right now, but it will be there. Let me take a step back and tell you what is one of the biggest challenges for us in delivering this project. So there are 40 plus service providers, and there are, I think, a dozen banks that will join this solution. And we know that for these kind of citywide projects, you never go with a big bang launch approach because chances of failure are huge. How do you tell everybody that on January 1st, this is a system that goes live? So there has to be baby steps and gradual process for onboarding. Now, when you take this kind of approach of gradual onboarding, you have to ensure that people who are onboarded on the system, people who are on the blockchain, get the benefits of blockchain in terms of immediate reconciliation and settlements. But people who are not on blockchain, they will also be part of the system, but Department of Finance and banks such as yourself can't work with 2 systems. We have to provide you with one system which has data which is on blockchain and which has data which doesn't have on blockchain, which you can currently exchange through files. But for both these datas, we need to give you one view. So the point that I'm trying to make here is that we need to introduce an intermediary stage where not all parties are on board. But we need to provide those views. That is why you will get access to these dashboards. The data in the dashboard will not be from blockchain because probably your bank is not one of those 2 banks. But even reconciliations will take 30 days or 40 days, but once you're on blockchain, once you're onboarded, you will start getting the same views that you get today through this dashboard or what you will get from January onwards, but the reconciliation will be immediate, the settlements will be immediate, and the system will be more efficient. So these are the features that you'll get from January 1st, whether you're on blockchain or not. And once you're on blockchain, this is the difference that's going to come about. You'll get real-time revenue view. In January, if your bank is not on blockchain, you'll get revenue view, but it will not be real-time because the reconciliation is still manual. Instant reconciliations, quick settlements, instant exception identification. Here, you will still be able to initiate an exception process if you're not on blockchain, but after you're on blockchain, it will be instant. The system will initiate the exception mechanism because the system has realized that the transaction is not through. And you'll get the complete history of the transaction. You can fetch data from the blockchain through QR codes, and then there are all these kinds of features that are available. Now, what are the processes that you need to change or adapt to when you're coming on board onto the system, when you're actually hosting a blockchain node? So exceptions, disputes, and refunds have to be initiated through the system. There will be no emails going back and forth between DOF and yourself. The same applies to service providers as well. You will have to nominate people who will access this system, and you will have to align your internal processes. You will need to nominate people who will use these workboards and dashboards. You will need to nominate people who will initiate a dispute with Department of Finance or with the service provider. No email-based communication with DOF. And you'll have to do a bit of housekeeping of the installed solution because this node of blockchain will be hosted on your premises. What are the teams that we require from your end? Obviously, we will need IT team members for certification. There's a 2-week certification process. When you say, okay, we are ready with our blockchain node, we will need 2 weeks certification in which we'll test the solution with you. You'll pump test transactions. We'll receive them at DOF's end. But certain IT teams will have to be allocated for the certification. We'll need finance teams who currently deal with Department of Finance. They will have to be nominated for training of the solution. And we will need system administrators from your end to configure user access management and all these housekeeping measures. So onboarding of certification and certification is really simple. All you have to do is you have to install a blockchain node.
Very detailed documentation of your IT readiness will be shared with you. This documentation is already shared with the 2 banks and the 2 entities that are coming on board for the pilot. But we'll tell you exactly the technology stack that we need. You know, do you need a Unix server? Do you need a Windows server? What are the prerequisites that you need to install? How many nodes, how many servers do you need to install? You know, what's the redundancy that you want? We'll share all of that with you. Then you call web services, REST APIs. All we're asking you to do is call 4 functions. When you write a transaction in your system, when you receive a transaction details on your system, just go ahead and call a REST API and stamp that transaction on the blockchain. So by design, we've tried to keep the technology side of things very easy, and blockchain has helped us a lot in doing that. Like I said, certification cycle will take 2 weeks, in which you'll test your system with us. And the service provider or yourself, financial institutions, are onboarded on blockchain. So like I said, a detailed onboarding document will be provided to all the service providers when you come on board. The timing of when you'll come on board, is it a queue, all of that you can ask Department of Finance and SDO representatives during the Q&A panel, because they're the ones who will answer these questions. But for anything, for any consultancy, for any questions that you might have, these are the people that you need to contact. I think the copy of the presentation that you'll get will have this slide as well. And these are the different team members from Department of Finance, from Smart Dubai team, and from my team, from Avanza. These are the people that you need to get in touch with for any questions about the solution or onboarding process. Yeah, that's about it for now, and we'll resume after the break for the Q&A panel. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please head to the catering section for a half-an-hour break. When we will be back, we will be having a Q&A session with a panel of management. Thank you. Ladies and gentlemen, please note that the gift was given to you includes the flash memory that has the presentation of today's event inside it, okay? And in case of anyone, by any chance, received a corrupted USB or something, please let us know, okay? Through Mr. Khaldoon, Mr. Abdullah, the smart department, they will take care, okay? Wait a second. So, Mr. Ammar Halabi is not here, okay? Mr. Vikas Mirza is here, and Mr. Vikas Rahman, Lmuzodi, and who else? So,
Welcome back, ladies and gentlemen. Before we conclude this big day, I would like to open the floor for any questions you may have to the following Q&A session. Now I request Mr. Waqas Mirza, Mr. Abdullah Al-Marzougi, Mr. Waqas Rahman, and also Mr. Suhail Munir to come to the stage. لا هو قال ما يبغى. Now we open the floor for Q&A. Anyone would like to ask any questions? السلام عليكم. محمد شرعان معكم بنك دبي التجاري. بما انه المشروع since the project is going to go live in December, have you informed the banks or to do the same? To be ready for the implementing the project? Hi, thank you for the question. The two banks that are coming on board for the go live in December, the pilot project, they've already been informed. They've also been given very detailed specification of how they should be ready in terms of hardware, in terms of interface. For the remaining banks that have to come on board after January, we will start engaging them. Department of Finance and Smart Dubai office will start engaging their teams. And I think by October end or November, everybody would be informed of what they need to do. But the two pilot banks, we are already in talks with them on a very regular basis, and we are meeting their teams on a very regular basis. Yeah, but since most of the banks are card issuers, so there will be a payments through cards. How they will deal with these payments? Okay, so banks whose consumers, banks who come on board, only their transactions will be on blockchain for now. Like I explained in my session, that there will be banks who are not on blockchain. Their consumer transactions will not be on blockchain. So we'll have a subset of transactions. So for example, even for DIVA or RTA, Emirates NBD is one of the banks that we are doing the pilot with. So only consumers who have paid RTA or DIVA bill through their Emirates NBD card will be part of the blockchain. So only their transactions will be reconciled automatically. Thank you. But as Waqas would have mentioned, there's an onboarding, there's a roadmap which we have. And by early next year, everybody will be coming on board. So we'll be finalizing this roadmap by October, and either end of October or early November, we will be kind of engaging with all of the other partners for this roadmap and for the rollout actually. So all the other financial institutions and other departments, we'll prepare a schedule for them and announce that by October, November. Any more questions? Anyone? See, this is Nainar from Emirates NBD.
Suppose between the direct debit system as well as the card acquiring system, you know the structure, how the way it is presented to DOF now. Is going to be a single node or a separate node will be there for? So for direct debit, we would like to have a different node. For card acquiring, a separate node, because it's a different process and banks are involved, so we want to have a separate node for the bank. And also, you know, it might lead to privacy issues. We don't want to have conflicts on that area. So we have already studied that part, that one bank should not be able to see another bank transaction. So channels are there in the blockchain. We can go on a technical session or detail with your team. So we have already looked on the security concerns of that area, that what problems we might face in the implementation. So we took the pilot banks, and we also seen that one of the banks should be, you know, one bank should not see another bank transaction. Good afternoon, my name is Bharat from Emirates NBD. One question is like, what is the mode of the operational support? Because now there will be centralizing your hosting, and there will be many institutions participating into the blockchains, and each one having their own node. Maybe the hardware and other things, the housekeeping we can do, but on the operational support, how this is going to be handled? So from as we are building a product, so we are working with Avanza. So as of now, what we will do, we from the bank side or from the entity side, from both department side, we will be coming and hosting and installing everything from our side. And from the bank side, the support we need is the hardware, nodes, you know, from the server side, and network is required. But from the installation configuration, this we will be doing it for you. And then for you will be just invoking a REST API. So from a work perspective, department doesn't or bank doesn't have to care about the complexity of setting up the environment, how to manage version management. This we will take care. You know, we will assist your team, we will hand over, and there will be some training sessions also that will be done for the banks and also for the departments. So what about the post-production after we go live? So once the system is live and stable, so version management, the training will be going through for this, but as we will be managing the blockchain environment, so there will be some version. If there is an upgrade, we need to come and certify our environment also, and then there will be a normal process. We will be sending you, so we are using, you know, Docker containers will be there. So if I go in little technical, so we will be sending you registry and updates will be there for you. So we will be sending you another link so you can just update. And this we will follow it after, you know, verifying, certifying it, and then we can give it to you. So main concern, so from a bank perspective, I want to add one more thing is that we will try to avoid as much as, you know, work from your end. We will try to limit the work. Hi guys, sorry. How are you guys looking to take account of VAT? Are you looking to sort of add the tax authorities to the blockchain going forward, and how is all that going to work? Can you repeat again? So just with VAT and the implementation of VAT next year, is there any plan to add the tax authorities to the blockchain, and, you know, how is that going to work? I mean, certainly not within the scope of this project. It's not relevant. UAE Central Ministry of Finance is already working on a plan in that regard. The entire roadmap is not kind of shared at this stage with us, but the ministry, and we know that Ministry of Finance is working on it. Details are not known to us. But one thing we know from Ministry of Finance is that it is going live. It is happening on the 1st of January, 2018. So that is already in place. Okay, another related question. So now we have a group, we are a group of entities, right? So you described about the channel and the data privacy on that. Can we use a single node for a group of banks? Yes. So then within that, data privacy is there because we are representing a group of banks.
So I think that's a decision that you will have to take, because we will treat it as one channel, which means if multiple entities customers are, if you're okay to store data of multiple entities customers on the same node, we're fine with it. If you want to separate these nodes, we're fine. So it is a policy matter that the bank will tell us, because that node will contain, in your case, Emirates Islamic and Emirates NBD customers' data. So if you want to separate them, that's fine. If you want to keep them together. Yes, so permissioned ledgers can be implemented in that case. So Emirates NBD can only view Emirates NBD customers' data, and Emirates Islamic teams can view Emirates Islamic customers' data. They'll be stored on the blockchain on the same node, but we can use permissioned ledgers, to segregate the two. In fact, the question is not asked, but I would also like to add. Dubai government, smart government, is working on setting up a blockchain platform as a service. So currently we have sandboxes that are available for any use cases that anybody has to implement in the government sector. And we are working on a roadmap for having in-country sandboxes available by November. And actually the first phase of our blockchain platform as a service to be available by end December, early January. And then a 6-month plan where we are going to bring in additional features and functionalities to this platform as a service. So it is always a possibility that your node can be on that platform as a service. It is a very anti-blockchain thing to do, have a platform, central platform. But we are setting up a robust platform. So entities can actually have their own nodes on that particular platform or have your own nodes. So the banks which are which are our initial partners, they are of course going to set up their own nodes. But later on, other financial institutions, come January, have this option of not having their own node, deploying their node on this platform as a service, which is part of the Smart Dubai platform. Yeah, my name is Ali Himani. I represent Mashriq Bank. First of all, I would like to congratulate you on the content and also the presentation. It was quite simple and easy to understand. My question is around the recon process for those consumers who are using a foreign credit card. So does your system cater to the settlement of foreign credit cards or consumers who are using foreign credit cards? Thank you. For the current scope of the projects, from our side, we will be dealing with an acquirer. So acquirer has this information with us, and there is a limit that you can automate and verify. But for international cards, if that bank or acquirer supports this, then currently we will go with Network International as an acquirer for cards, and then Mashriq soon is already we have and sign an agreement, so Mashriq will also come on board. But for international cards, we will have a limited information as we are connecting the schemes through an acquirer. So recon part will be as much as automated till we have that information from the acquirer. But your solution talks about end-to-end transparency in terms of reconciliation, right? So I do understand if I've got a locally issued credit card, I understand the process. But if I'm using as a consumer a foreign card, an international issue card, even if from another GCC country, what will happen to those transactions? So what will happen that there are some benefits of having blockchain, running it instant, near real-time settlement, reconciliation. So for some cases like this, international cards, that process will remain as is. It will take little time for us to identify and settle these transactions and refunds. The same all things. So the scope of our project right now, as we are not going end-to-end with each banks right now. So currently, as in the presentation, Waqas might have also said that we are taking step by step. So one of the steps, going through acquirers, having the direct debit leg also verified. Then later on, central bank can also play a role on that, and then another country.
We're certainly in this process not bringing in a payment platform. So a payment platform is not coming in where the acquirer is still in between, in the middle. Credit card is still handled through an acquirer. So we are certainly not creating a new platform where the acquirer, maybe for local cards, is being eliminated. That is certainly not what we are working on and not in the scope. There have been talks, and there have been discussions at the central bank level and Ministry of Finance level, and various initiatives are going on. But certainly, it's not within our scope or what we are working on. So in this particular project, there is an acquirer in between, even for local cards, credit cards. I mean, so there is direct debit and there are credit cards. Now, acceptance of foreign cards, that is a policy matter which is handled on a case-by-case basis. In some cases, some use cases, we allow foreign cards, looking at the risk profile. In some cases, we do not. But that is handled on the case-by-case basis. Just we will publish for the next step. Which one banks will be in the blockchain integration? So I think this month we'll publish that, and we will select 2 or 3 banks each month. So at the end of 2018, all the financial institutions will be integrated in the blockchain. That's any question, you can answer it for that. We are going to have a lucky draw who is the next bank here right now after this. Any more questions? Good afternoon, Sajid from Abu Dhabi Islamic Bank. I have a question from a technical perspective. Have you done any performance benchmarking on how many transactions can be processed per second, especially in the context of the blockchain is very notoriously famous for the performance issues? I'll take, at least on the performance benchmarking, I'll let Waqas answer, but before that I want to answer something. See, when you talk about blockchain being notorious for performance issues, you talk about public implementations, and that also few public implementations. On the other hand, you see certain protocols which are used for commodity trading and for basically transactions which have very low granularity. So this is, in our case, first of all, it's not a public blockchain. It is a permissioned blockchain network that we are building, we are establishing. The number of entities that are going to be member of these networks is never going to be in hundreds also, it is going to be in tens. So we are not competing with public blockchains like Bitcoin or Ethereum, where we are talking about tens of thousands of nodes. Now the other part is where the consensus, what is the block forming time for certain kind of transactions. You know, the issue is because we have a higher block forming time. And that is, the block forming time is defined and is selected based on the use case. So when it is a public one-size-fit-all blockchain network, this becomes an issue because you cannot make it too high, you cannot make it too low, so the block forming time becomes an issue. In our case, when we are setting up this platform, we have the capability of having multiple networks. We can define block forming time of each network. In networks with a lot of nodes, they basically kind of get a lesser secure consensus algorithm because of the consensus time issue. Because we don't have, and because a good consensus algorithm would be an order of n square at least. So in order to kind of bypass that, other consensus algorithms are used in public networks. In our case, that is not the issue. We, as I said, would be tens of nodes, worst case 100 nodes or something.
So that is not an issue at all for us. So performance is not an issue in this regard. Now, Vikas can answer the kind of benchmarks that have been done in regards to this project. Yeah, so when we got into the project, we obviously got a lot of details and stats from Smart Dubai government. We have a clear idea of what kind of transaction volume we're working with today, and a growth factor has been incorporated into that as well for the next 5 to 10 years. Based on that, the hardware specs that we are providing to financial institutions and service providers, it's based on that transaction volume and the growth rate. And we also have a stress testing activity before the pilot launch, in which the system with its current environment will be stress tested, and we'll have certain benchmarks. But we are well aware of the transaction volumes that you are currently with. Yeah. Thank you. Any last question? Please. Good afternoon. Myself, Vitusha from Imara Technology. As you mentioned that it's not a public blockchain, so I want to understand that how is mining applicable, or in other terms that how are blocks validated over the distributed ledgers? Mining is not at all applicable in this particular case. So how are we validating the blocks across the distributed ledgers? Sorry? How are we validating the blocks across the distributed ledgers? I'm sorry, can you repeat the question? Yeah, I How? How are you validating the blocks? Blocks. For consensus? Yeah. That through the Hyperledger mechanism, Hyperledger PBFT. provides PBFT, if that's your question. Okay. So it's Byzantine fault tolerance, basically. That's what. So it's PBFT what we're using in this case. In Hyperledger, the default consensus Got it. algorithm is Yeah. PBFT. Yeah, sure. Thank you. But as I was saying, that PBFT is order of n square, so it becomes an issue in permission networks if your number of nodes becomes more than 100 and starts growing. But as we see in our case, we have 40 government entities, we have a handful of financial institutions, so reaching that 100 mark is also not going to happen. But even if that happens, there are then better other algorithms for consensus building which we can be used. But at this stage, we are using PBFT. Okay, last question. Hi. When you show the solution, you clearly said that during the customer journey, the payment process, there is no change at all. But actually, technically, if you see in every hop, we are going to make a transaction to the blockchain network. So will this affect the transaction time for the customer? And second thing is this is going to be a synchronous transaction. That means I send it to blockchain, I wait for a response. So this is going to delay the transaction for the customer. Okay, so yeah, it's going to be asynchronous, one. B, we're not assuming that it's going to take a lot of time because the node is in your premises. So it's practically your ERP system writing to another machine in your network, which is hosted probably in the same data center, so to say. And it'll be asynchronous. So that is why it shouldn't affect the transaction at all. And it shouldn't impact the performance as well. Actually, in one of the slides, you mentioned that Smart Dubai government will host the mother node. So what do you mean exactly by that? If that node goes down, the whole network goes down, or what is it exactly? Sorry, I didn't understand the question. Repeat your question. Actually, I mean, one of your slides, you have mentioned that Smart Dubai government will host a mother node. Oh, okay. So if that node goes down, then this untouched process will also fail. No, I think that. No, it will not. Because see, the way the platform is going to be built, first of all, when we talk about a node, it doesn't mean one box or one node, first of all. So the way we are going to set this up is, there is a peer node, a multi-peer node, that will be the main network node which is going to control the membership and everything. And initially for the first use case, that will be the main node which will be giving permissions to all of the other nodes in the network. So you are basically writing to your node, be it on-prem, be it on the cloud, on this platform as a service that we are launching. This cloud platform is hosted. How many of you are aware of what Smart Dubai platform is? So SDP is a private cloud that that has been built for Dubai government entities. It is provided by DO.
And basically, initially, all of our data, open data initiatives are basically supported on that platform. And then now we are expanding that to offer platform as a service, infrastructure as a service, some other software as a service capabilities that are being expanded on. And this blockchain as a service will also be either residing on top of the platform as a service of Smart Dubai platform or in parallel to it, but it is one cloud network. All government entities are part of a private network called Jinn, Government Information Network. It's a private network. And so SDP basically is connected to this private network. Now the non-government actors, there will be a mechanism that will be shared where they can become part of this network. So if your node is part of this network, be it on-prem or be it on this platform as a service, all of these other partners that are going to come in, which are banks in this case, financial institutions, or other stakeholders as our use cases evolve. So they will be becoming part of this network. So now it's not one node. I mean, it's multi-pairs that are there on this node. Why I'm stopping short on saying how the actual situation will be? We are basically currently finalizing our vendor. We are maybe a couple of days away from finalizing which vendor we are going to go forward with. So in one of those cases, it is a hardened platform with FIPS level 4, 140 level 4 HSMs also as part of that hardware, which will be deployed in Dubai along with our cloud platform. So that is one of the options that we have. And in the other option, we will have a cloud platform which will be built on top of our platform as infrastructure as a service offering of Smart Dubai platform. So we'll be using either of those. And then there is the redundancy and DR, which of course the platform is going to take care of. So the main node is going to be pairs of nodes. Now for a particular entity, it could be a single node, it could be a pairs of nodes. That is something that your IT will kind of work with us and determine what is best for your case. The other thing is there are going to be multiple use cases that different entities are going to work on. One of the banks is working on one of the use cases, which is this use case, which is in this case the settlement and recon. And they're also working on another use case with regards to smart property rental. So currently, we have developed a policy framework, which is how the membership of the nodes will be. So the detailed policies are right now being built. So currently, you can have multiple use cases on that one node, and we see it as okay. If we determine in the policies and stakeholder engagement that that is not okay, acceptable, then maybe we will set up multiple networks. One approach that we are taking is that when His Highness Sheikh Hamdan in last year made this announcement of all applicable transactions on blockchain by 2021. So what we did was we started looking at, okay, what are those applicable transactions throughout the city? So we divided the entire use cases or entire government sector into 12 sectors. So healthcare was a sector, trade finance was a sector, education was a sector. And then across each sector, we brought in various stakeholders. And we had ideation sessions for a few months. And based on that, we have identified low-hanging fruits and have developed a whole roadmap of how to achieve this 2021 objective across all these sectors. So we're taking citizen journeys across all these sectors. So one approach is that we will have separate blockchain networks. So in this platform as a service, we will build separate networks, and entities will be nodes in each different networks. After doing further study, we determined that it is not necessary to build separate networks. So one node, Mashriq Bank is there. Mashriq Bank is part of 4 use cases of 4 different sectors. So they could be one node. Certain things could be separate networks. For example, digital ID is something that we're working on.
there is a significant blockchain element that is going to be there. We are going to announce it next week in GITEX, inshallah, where now a mobile-based digital ID is going to be launched. It is going to be one ID not only for Dubai government but across Emirates. So SmartPass and us, we are basically launching one combined digital ID, mobile-based digital ID platform. So for that, we determined that maybe there are 4 entities, 4 nodes that are there. So that should be a separate network because it is critical infrastructure, privacy, security reasons. So we will have that as one network on the same platform. But all the other use cases can be initially one network, and then as policies evolve, as more stakeholder engagement is there, we can define further networks also. So I don't know if I answered your question, but yeah, sure. Thank you so much. With this, we close the Q&A session. At the end, it has been a great pleasure to have you all in this workshop. We hope you all have a great opportunity to learn more about the leaping steps of Dubai toward being a happiest and smartest city in the world. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.